Доброго времени суток! Всем привет-привет! С вами Элис Джей, и мы в Геншине. Я его, естественно, не забрасываю, если что. Я в нем практически каждый день постоянно фармлю дейлики или что-нибудь там выбиваю. Ну, в плане того, что пытаюсь тратить смолу, насколько получается. Но работы больше, сейчас я немножко увлеклась фасмофобией. Ну, то есть это нормально, потому что в Геншине все равно происходит не так уж и много всего. То есть ивенты, события и все такое. Вот как бы остается один день до конца, но мы сейчас придем и сделаем, что называется. Пойдемте, Розы и Мушкеты к заданию. Оно у нас находится где-то в фонтейне. Вот здесь вот. Seriously? But, Mr. Morris, I don't understand, sir. How can you only be telling me this now? Прямо озвучивать никого не буду. Общую картину вам опишу после того, как мы послушаем, о чем они говорят. Потому что я пыталась читать. Кто-то говорит, что им нравится, когда зачитывают на русском. Кто-то говорит, что не нравится. Поэтому сегодня я просто буду экономить свои силы для работы и так далее. И, в общем, просто расскажу, что мы должны сделать. I'm afraid that there's nothing really I can do. I'm really facing a crisis. But what about my film? Well, I'm afraid you'll have to come up with something on your own. Take it. Так, человек страдает, что кто-то махнул рукой на фестиваль. Oh. Ксавье. Он, видимо, делал фильм. Hey, isn't that Xavier? So he's back in Fontaine now. Это который был в Инадзуме, насколько я помню. Oh, why, if it isn't the dear traveler and Paimon. Давно не виделись. Well, I was doing just fine until I received some terrible news just Ага, now. у него инвестор The отвалился. investor I was working with for my upcoming film has Остался fallen без upon some денег на фильм. hard times, and Can't you just find a different investor? unfortunately, that's not how it works. We had signed an agreement specific to the Fontanalia Film Festival, stipulating that I cannot work with... The Fontanalia Film Festival? Oh, is this your first time participating in Fontaine's Fontanalia Film Festival? Then the Fontanalia Festival was established to commemorate the holiday is deeply connected to the founding of Fontaine, as well as its unique laws and But what's with that weird expression on your face? It's like you're trying really hard to remember something. I was just trying to recall the exact description from the books, in order to avoid any, Well, either way, Paimon thinks she gets it now. It's just like the Windbloom Festival. Yes, those are festivals of a similar variety. Who doesn't like a good festival? To commemorate the Loch Nights, people will imitate them by putting on special... But a few years ago, Lady Farina started to find the whole idea a little... Really doesn't. The whole thing seems more akin to a carnival now, and it's quite popular among the kids. Every year you can hear a bunch of them saying, trial or treat. Рина кое-что поменяла, теперь у них праздник есть, в который дети бегают и кричат «сладости лесут». Oh, that sounds pretty fun. But how does that connect? Yes, it appears I've strayed off topic. The Fontanalia Film Festival is an event proposed by the Fontaine Film Association this year. Now that film technology has matured as a medium, it's the perfect time to introduce more people to the art form. Ага, кинофестиваль, и они хотят людям показать какую-то информацию про технологии кинопроизводства. During this time, people may submit films to be evaluated, and the entry with the highest score will be Плюс given награда за the фильмы. Farina Award by the association. Награда называется «Фурина». The what award? Могли бы какое-нибудь другое название придумать, нет? The Farina Award. You know, after the Hydro Archon. They coined it while Lady Farina was still in power. Perhaps everyone still thinks of it as a pretty appropriate name. Even though she isn't the Hydro Archon any longer, Lady Farina is still Это Fontaine's рассказывается информация, superstar. с которой я не Anyone знакома, with но eyes неважно. can see the way she shines on the stage. Alright, guess the name does work pretty well when you put it down. Oh, Я but так who would have догадывалась. guessed there'd be an issue with the funding?
How will I ever explain this to Miss Chiori? Not to say all the other actors who traveled all the way here from Inazuma. Chiori? Sounds familiar. Where have we heard that name before? Дом теории. Она держит магазин одежды в Кур-де-Фонтейне. Yes, that's her. I asked her to oversee the event's art direction. Oh, Paimon remembers now. Now, How to describe her? Well, she tends to be pretty direct and can be very forceful when it comes to dealing with her remarkable designs have led many Fontanians. Anyway, Chiori is acquainted with all the actors I've invited from Inazuma. Without her help, I don't think I would have been Короче, он able to собрал get such an прекрасную команду, international от которой в cast for the восторге, film. а She really is a инвестор свалил. kind soul. Я так понимаю. who are the actors Пока что from больше никакой Inazuma? полезной инфы. Do we know them? Why don't the two of you accompany? Judging from the time, the Идем встречать Aquabus should актеров be из arriving Иназумы. shortly. Chiori will be waiting to meet me there as well. Интересно, кто это? А, ну мы же знаем, кто это. Ну, на картинке нарисована Аяяка. Сижу, думаю, кто-то может сниматься, потом вспомнила на картинке, это прям Аяяка. Так, задание. Ой, сколько всего, как обычно. Вот в 11 метрах, что это Where do такое? you want to Прибытие go автобуса на next? станцию, пойдем. If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. Спасите бедную рабой. А, ну короче, это просто все задания. Какой прекрасный день, да? Вы такие знаменитые, наверняка люди постоянно дают вам свои визитки, мечтая познакомиться. Это она знаешь? Скай, а он довольно продвинутый. Относиться к другому с пренебрежением из-за возраста — это ошибка, которую может совершить только невежа. Я надеюсь, что вы оба не настолько поверхностны. Я не хотел хвастаться, но мы со старшим братом известны местные кинорежиссеры. Все зовут меня господин Пти Люмьер. Привет. Верно, я очень хочу узнать больше о ваших приключениях. В моей отрасли нужны необычные истории. Вот интересно, откуда у него камера? Какой-то богатый пацан. Поскольку вы, по-видимому, мало знаете обо мне, позвольте рассказать. Мы с моим старшим братом достаточно давно работаем над созданием фильмов и уже успели снять несколько громких картин. Возможно, вы смотрели «Выход рабочих с фабрики»? Нет. О, ничего страшного. А прибытие Аквабуса на станцию мы вообще ничего не смотрели. Мы темные. Тоже нет. Мы путешественники. Где мы посмотрим что? Понятно. В них нет ничего примечательного. Дорога к славе и величию, по которой мы с братом идем, очень длинная. Мы обязательно снимем фильм, которые будут еще более популярными. Производство фильма, построение, планирование сюжета, игра актеров, взаимодействие оператора и режиссера, монтаж, обработка – все это поистине увлекательный процесс. Мне вот тоже нравится. Самым техническим сложным я считаю именно процесс съемки. От того, на чем вы решили сделать акцент во время съемки, зависит, какая информация будет донесена до зрителей, какую атмосферу они почувствуют. Конечно, закадровый текст очень важен, но нельзя ожидать, что сюжет будет полагаться только на него. 4 кадра. Я всегда считал, что для построения наименьшей делимой единицы сюжета нужно всего 4 кадра. В рамках 4 кадров гений может творить чудеса. Не хотите попробовать? Используйте эту возможность, чтобы окунуться в атмосферу блеска и очарования кинематографа. Что сделать? Это несложно. Я предложу вам несколько простых историй, которые изложены в виде коротких сцен. Попробовать разные способы совместить закадровый текст и работу с камерой. Угу. Давай, попробуем. Все, в общем, это просто задания маленькие, за которые мы получим свои любимые награды. Все будет хорошо. Итак, в кадре молодой талантливый режиссер Пти передает вам визитку. Ну, типа, ладно, это можно было не читать. Путь солнца. А нам еще куда-то идти надо? Я думала, у него уже кадры есть. То есть мы должны еще и сами снять. Окей, прям со старта. В игровом процессе в кадре необходимо снять несколько сцен в соответствии с требованиями режиссера и объединить их в фильм. Во время съемки нужно учесть требования к расположению камеры и выбрать подходящее место. У некоторых сцен есть требования к закадровому тексту. После того, как выбрана позиция камеры и закадровый текст, можно приступить к съемке и увидеть результаты. Нет, постоянно про монтаж фасмофобии пишут. Уже несколько человек написал, но я не знаю, может быть, это один и тот же человек пишет. Ребят.
Я рабочий человек, понимаете? И мне не хватает времени все подряд монтажить. Что могу, я монтажу всегда. Итак, сбившись с пути под водой, актриса, роль исполняет Линет, снует среди водорослей, но так и не находит нужного направления. Когда она поднимает голову вверх, то лучи солнца, пробившись сквозь воду, озаряют ее лицо и указывают ей путь вперед. Красиво. Покажите подводную среду, в которой теряется актриса. Положение камеры с самым широким углом съемки позволяет максимально полно охватить окружающую обстановку, но не дает рассмотреть детали. Ой. Смотрите, сценарий, сбившись с пути. Нет, это мы знаем. Не то. Положение камеры с самым широким углом. Но это свет она увидела. Ну, наверное, вот это первое. А, то есть мы выбираем сначала первое. Давай вот это первое. Выбрать закадровый текст. Время печей, куда плыть. Я помню, как мы оказались здесь. Нужно плыть вперед, это недалеко. А погоди, а Линет там где? Может быть, так? Ну, я считаю, что Линет нужно, чтобы видно было. Все понятно, вдоль солнца. А, про десерты всякую бню, это вообще левые. Ладно, начать с них. Путь солнца. Все понятно, вдоль солнца. Ну, нормально, кстати, красиво. И разрабы себе упростили. Сейчас реально просто 4 кадра. Линет проплыла и все. Награды события. Достигните оценки поразительное мастерство. То есть мы что-то сделали плохо. Хотят, чтобы было по-другому. Тут 20-ка. Не знаю, если вот так сделать. Ну, чисто из интереса. А, ну вот, смотрите. Я ее просто не заметила, саму Линет. Она вон как далеко такая мелкая. Два средних можно еще поправить. То есть за хороший дают по 30. А, или это из-за текста дают по 30-ке. Превосходя ожидания. И все равно не так повторить. Так, а какие еще варианты? 20. Ну, я чисто потыкаю, может быть. Тут цветок красивый. За это 0 дали. Блин, я не то выбрала. Там реально солнце было? Ладно, я ошиблась чуть-чуть. И здесь 0. Здесь 10. Равнодушие. Угу. Вот оно как считается. Ладно, было прикольно, интересно. Итак, 20-ка вот дается за это. Это лучше всех. Здесь мы тоже знаем, где 20-ка. Здесь. Ну вот. А что не так-то, собственно? Не знаю. Текст первый неправильный, видимо. Там 10 не дали. До меня только дошло. Потому что в конце-то 30-ку дают. Сейчас переделаем. Ага. Итак, ну все, мы все открыли. Теперь правильно выбрать. Раз. Текст нулевой, время. Куда плыть? Вот.
Я просто думала сначала... И вообще, когда я начала первый раз тыкать, я думала сначала будет... Я помню, как мы оказались здесь, потом куда же плыть. То есть на каждом кадре, а тут всего 2 текста, оказывается. Вот оно как. Все, теперь мы знаем. Так, выбрано. И выбрано. Текст выбран. Все, готово. В первом не выбрал. Как так? Угу. 3 звезды. Ну вот, все, разобрались. Мне было интересно потыкать все, поэтому я, как обычно. Ох, тут уже очень много всего. Беспристрастие. Вот спрашивается, зачем я фармила столько времени? Я знала, что будут давать. Ладно, но все равно будут другие герои еще. Ожидание под палящим солнцем. Где оно будет? Подожди, мне вернуться надо к парнишке или что? Или я где-то могу увидеть уже следующее? А, ну вот они тут есть, в принципе. Расставлены какие-то. Сюда смотаемся, посмотрим, что это за место. Под палящими лучами солнца главная героиня, Нави, ждет свою подругу. Пайман. Но последняя плохо переносит жару и появляется перед главной героиней в ужасном состоянии. Нави достает зонтик и очки. Угу. Укрываются от солнца. Ну, типа банально простой сюжет, первый фильм и все дела. Так, ну вот она сидит, ждет, допустим. Ждет, дождаться не может. Ну, допустим. Вот Пайман летит. Вот Пайман помирает. Как же сильно сегодня припекает солнце. Как же хочется макаронов. Это больше бы Пайман подошла. Ну и зонтик. Да, я тоже скоро обгорю. Ну, как вариант, но, видимо, тут пойдем ко мне под зонт. Начать съемку. Рандомно натыкала, если что. Сейчас будем искать более лучшее, разумеется. Просто чем больше я рандомлю, тем больше вариантов мы увидим. Потому что все подряд протыкивать я не буду уж. Смысла не вижу. Превосходя ожидания. Так, сейчас первое поправить, и, по-моему, почти все готово. Кстати, возможно, вот так вот. Тут все верно, тут все верно, тут все верно. Подожди, 20-ка. А должно быть с текстом 30. А, или за текст. Точно, за текст отдельно насчитывают. Так, тут все верно. Получается, здесь поправили, здесь другое выбрали. Угу, нормально, вот так хорошо.
Сейчас последний раз поправкам. И все. Так, где мы там накосячили? Первое правильно, да? Второе. Вот. Крупный план Нави, получается, нужен. Начать съемку. Блин, третий не посмотрела. Ну, вроде там все правильно было. Угу, так еще лучше. Готово выйти. Идем в следующее место. Это не оно. В городе 2 есть. По-моему, это последнее и есть. Так, что у нас тут? А, наверное, где-то в другом месте. В ресторане. Не в ресторане? Возможно, ниже или выше. Меню хочу посмотреть, потому что вдруг новый рецепт. Да, я так и знала. Радужные макароны. Рецепт тут, конечно, мое почтение. Это уже не просто сосиски. Тя. Так, теперь понять, где это находится все-таки. Может, под землей? То есть я могу, по идее, в ивенте посмотреть, что куда и зачем. Под землей не может быть, значит, на земле. Такое ощущение, что прямо здесь. Что такое? Где конкретно? С человеком я не хочу болтать. Ну, я же прямо тут. Все-таки внутри. Там просто никакого символа не было, я подумала, я неправильно зашла. Ладно, была не права. Наверху. У меня было подозрение, что может наверху, но так как ничего не светилось, я вышла. Ладно, бежим, делаем. Приехав в Фонтейн, торговка фейерверками, Юэмия приехала. Встречается с клиентом. Роль исполняет Рикетти. Дебор отели, чтобы обсудить продажу товаров. Внимательно изучив образцы, клиент хвалит качество товаров. И сделка состоится. Так, ну, допустим, начнем вот с этого. Они просто смотрят. Дальше Юэмия о чем-то там болтает. А, нет, значит, здравствуйте, вы гарантируете эффективность этих товаров? Значит, картинку нужно другую выбрать. Значит, это чел сначала болтает, потом Юэмия отвечает. Типа, да-да-да, окей, конечно. Например, вот так. И... Не знаю, ну, типа он соглашается. Договорились. The Palais Mermonia's idea of crisis Ноль. awareness defies words. Так, ладно, сейчас переделаем, получается. В первом я и сама дико сомневалась. Ну вот смотрите, как будто он бдит. Мы увидим его лицо на втором кадре, поэтому имеет смысл, наверное, с затылка сначала показать. Ну, в теории, конечно, разумеется. Здесь все правильно, текст правильный, здесь все правильно.
Здесь все верно. Здесь все верно. Нет, десятка. Затылка не хочет. Ну и ладно. Значит, получается вот это вот. Поехали. Я вот помню немое кино, первые фильмы, это всегда, понимаете, был такой дикий восторг. А сейчас мы все зажрались, да, я сама это осознаю, по себе лично сужу. Сейчас, знаете, для меня даже не игра актера какую-то роль играет, я люблю какой-нибудь сюжет запутанный. И то, уже, знаете, так всем обжиралась, я почти всегда узнаю, ну, то есть, грубо говоря, если я смотрю детектив, можно догадаться, кто убийца. Грубо говоря, если я смотрю трейлер, то и так понятно, что к чему идет и что произойдет. Редко чем-то можно удивить, и уже ничего не ждешь, вот, к сожалению, в наше время. Так, выйти, по крайней мере, со мной так. У молодых людей, наверное, еще пока что не все так плохо и запущено. А меня вот уже очень сложно впечатлить, я давным-давно ничего не жду. Как бы очень много хороших фильмов выходит, ты с удовольствием их смотришь, но они как вот выходят, так и про них и забываешь, потому что, чисто не потому, что они плохие, они прекрасные бывают, просто потому, что ты уже зажрался, ты видел все, пробовал все, точно так же с едой, на самом деле. Я помню, допустим, я просто только что перед тем, как начать играть, съела Рафаэлку, и мне так грустно, знаете, вспоминать те времена, когда я первый раз ела Рафаэлки, потому что, знаете, это был такой взрыв вкуса. Я думала в тот момент, что ничего вкуснее быть не может. Сейчас я их ем очень вкусно, но не более, поймите меня правильно. Не более, тут взрыва вкуса нет. И это очень печально. Так, ладно. Поехали дальше. Это я могу долго о печалях рассуждать, таких вот. Я представляю, какой восторг люди эти испытывают от своих фильмов. То есть первые фильмы, первые вкусы, все первое, это всегда взрыв эмоций. Всегда. На углу улицы Курда-Фонтейна актриса с фотокамерой исполняет роль Шарлотта. Выбирает угол съемки, чтобы в кадр вошли все прекрасные пейзажи Курда-Фонтейна. Сравнив несколько вариантов, она принимает решение. Угу. Шарлотка. Шарлотку. Покажите обстановку и персонажа. Тут вообще написано, что надо в кадре-то увидеть. Я, разумеется, не читаю. Я просто смотрю на картинки и тыкаю, что мне понравилось. Требования к положению камеры. Подчеркните выражение лица. Стоит такая, вся такая нерешительная. Снимите, как актриса задумалась перед фотокамерой. Покажите, как актриса размышляет над тем, что будет фотографировать, и включите в кадр. Например. Снимите выражение лица. Ну, типа довольная. Я вот фасмофобии также, знаете, вот была серия, где я постоянно вычеркивала доказательства, которые у нас не появлялись. И мне написали в комментариях, что так делать не нужно. Знаете, я и на тот момент, когда это делала, догадывалась, что так не нужно делать. Но мне было интересно попробовать. Кроме того, было интересно чисто вычеркнуть и посмотреть, кто останется из призраков. Но это чисто, знаете, метод тыка, попыткам прощупать, так сказать, обстановку. Вот что-то в этом духе, знаете. Поэтому это чисто эксперимент, интерес и все такое. Мне просто было любопытно. И здесь то же самое. Мне любопытно потыкать так, как есть, а потом будет видно, что называется. Понравилось, не понравилось.
Мне нравится эксперименты ставить. Я поэтому вот в любые игры, в которые начинаю играть, я стараюсь по минимуму про них знать, потому что первые впечатления, опять же, про любую игру, это всегда вау-эффект. С Геншином было точно так же. Это был супер вау-эффект. А потом я им, ну, как сказать, объелась. Сейчас я понимаю, что это очень хорошая игра, но я не всегда в нее хочу играть, потому что, допустим, сейчас у меня появилась фасмофобия, которую я только изучаю, поэтому мне интереснее туда сходить. Но все вот эти вот ивенты я, конечно же, стараюсь делать. Так, выйти, мы сделали, все готово. То есть от Геншина я уже вау-эффекта не жду, вот в чем дело. А то, знаете, появляются всякие видосы из серии, почему Геншин опустился, почему в нем все плохо, почему другие игры в топе. Да чисто, знаете, просто потому, что люди уже в него поиграли, как бы они уже от него сильно прям нового ничего не ждут. Тут чем можно удивить? Ну, завести более красивых героев еще, хотя они и так уже супер лучше некуда. Плюс, как бы, сюжет. Сюжет появляется, сюжет все печальнее, трагичнее и кошмарнее. Что еще желать? Не знаю. Чем может удивить Геншин? Ну, по-моему, уже все, уже ничем. Мне уже даже героев не надо. Я вот хочу архонтов собрать. И Арлекина. Пока что. Больше мне вообще никого не надо. У меня такая прорва героев. Просто посмотрите. Не то открыла, простите. Куда мне еще? Что мне с ними делать? Солить? Просто это начинает терять смысл, когда у тебя уже и так дофига всего. Я вот как захожу в игру, ко мне начинает кто-то стучаться, хотя... я обычно захожу, знаете, так перед работой на 5 секунд сделать делик. И после работы я захожу, начинаю делать делик и засыпаю. А ко мне кто-то ломится в это время всегда. Ладно, пойдем делать дальше. Гости злее, морские сокровища. Разброс. Спасите бедную работницу. Ну, давайте спасем работницу. Короче, поделаем все, что есть. Потом будем двигаться по сюжету. Кинофестиваль Фонтиналия. Я сломалась на этом слове. Фонтиналия. Отличная работа. На этот раз вы превзошли самих себя. Обычный микрофон зацепила. Сегодня пришла с работы, вчера в смысле это было. Села в кресло, начала что-то делать и отключилась. Потом ко мне пришли, меня теребили, дергали и поняли, что я не проснусь. Я подумала, что, видимо, далеко так ушла. В полной отключке была в бессознании. Ну вот. Настолько я устаю, бывает. Так, поехали. В сложившейся ситуации завершить проект досрочно — несбыточная мечта. И просто это при том, что я всегда реагирую, когда в мою комнату заходят. То есть я если сплю, я всегда встаю. То есть я сплю, а тело встает. А тут тело вообще никак не отреагировало. Меня тянули за голову, за руки, сказали, подергали. И все было бесполезно. Меня поругали, сказали, что я над ними издеваюсь. А я не проснулась, мне было максимально все равно. Хнык-хнык-хнык. Меня не просто отругают. Босс в прямом смысле прибьет меня. Почему эта девушка плачет? Может быть, ей нужен врач? Интересно, в Фонтейне есть профессиональные терапевты? Откуда вы здесь взялись? Спасибо за заботу, но врач нужен моей умирающей карьере. Пайман уверена, что врач здесь бессилен. Это всего лишь работа, всегда можно найти другую. Работа — это очень важно, давай поможем ей. Ей, может, срочно деньги нужны, она сейчас не получит ничего, и что-нибудь пойдет не так, ну, блин. Надо понимать, что у людей разные ситуации. Они все такие богатые, как вы. Скай Спайман. На самом деле, мои герои нынче не богатые. Мне там 6 лямов осталось. Я постоянно что-нибудь качаю. Но это ладно, это другой разговор. Учитывая, насколько высокие ставки, мы не можем бездействовать. Слезами гору не поможешь. Расскажи подробнее, что случилось. Это будет непросто, учитывая все технические нюансы. Как бы это объяснить? Для начала меня зовут Элен, я инженер и работаю в компании, которая является поставщиком оборудования для кинофестиваля
У Фонтинале. Главным образом я отвечаю за разработку аудиовизуального оборудования. Для достижения определенного эффекта при съемке наш заказчик попросил разработать стабилизирующую платформу, на которой можно было бы устанавливать съемочные камеры во время движения на высокой скорости. Эти стабилизирующие платформы также должны служить для перевозки марионеток, похожих на актеров, или моделей животных на заднем плане. Таким образом, при движении на высоких скоростях камеры могут сфокусироваться на актерах, и не придется тратить деньги на привлечение массовки. Кроме того, заказчик настаивал на том, что каждая платформа должна стоить менее трети стоимости камеры. Короче, деньги надо распределить, что ли. А срок ее эксплуатации должен составить не менее 30 лет и время. Как можно быть настолько привередливым или нет? Или о чем-то другом речь? Даже опытному мастеру практически невозможно изготовить что-то не только дешевое, но и долговечное. Знаете, что я скажу? Увольняйся ты, девочка, найди себе нормальную работу и нормального заказчика. Этот какой-то не очень. Но мне удалось. Откуда ты знаешь, сколько проработает твоя техника? Мало ли, блин, они пойдут, уронят, и все, как бы. Кто виноват? Что делать? В конце концов, клиент всегда прав. У нас бывали и более привередливые клиенты. Куда больше ты. Я чуть ли не из кожи вон лезла, пытаясь им угодить. Тогда что тебя беспокоит? Проблема в том, что его некому протестировать. Чего? Она все сделала, но протестировать не может. Это бред. Попробуй сделать то, что он хотел сначала. Она говорит, я все сделала. Протестировать не могу, поэтому я тут стою и плачу. А сделать я сделала. Блин. Что вообще? Ладно, не важно. Я создала продукт, но пока я не проведу испытания, проект не может считаться завершенным. Все испытатели, имеющие базовые знания в области механики или обладающие достаточно физической подготовкой, уже задействованы в кинофестивале, на более важных работах. А ты стоишь тут и рыдаешь вместо того, чтобы взять с собой и протестировать, да? Если я передам клиенту продукт, не прошедший испытания, и выяснится, что с ним что-то не так, то мне придется выплатить компенсацию в 10-кратном размере от первоначальной стоимости, полна мать. Слушай, как ты протестируешь то, что он будет работать 30 лет, скажи мне? Мы сейчас 30 лет будем тестировать, поэтому единственное, что мне остается, это рекламировать здесь свою продукцию и одновременно искать помощи. Угу. Ну, она пока стоит рекламирует, типа, да? Что будет, то будет. Но именно я окажусь крайне, если придется выплатить им компенсацию. Ну, понятно. Раз уж мы об этом заговорили, расскажи, как именно должно проходить тестирование. И то верно. Если в нем ничего слишком сложного, то, возможно, мы справимся. 0 проблем. Так, что проверить? Бежать за платформами и загнать их в заданную область. Сама она не может, потому что бегать не умеет. Ладно, это хотя бы объясняет. Она не спортсменка, она изобретательница. Это нормально. Это мы можем понять как стример, да? Мы тоже бегать не умеем. Итак, что в этом сложно? Это же просто пробежка. Теперь Паймон уверен, что это проще простого. Все, побежали. Давай. Плати нам только. Угу. Она очень рада, благодарна. Улыбается. Я тоже рада. Всего лишь побегать. Экстремальная погоня. Начать испытание. Угу. Куда идти? Куда-то наверх. Я, наверное, туда тпшнуться могла. Да. Стабилизирующие мега-шары автоматически избегают испытателей и движутся в противоположном направлении. Будут появляться роскошные шары. За обычные 1 очко, за роскошные 7. Поэтому обычный можно игнорить, если будет выбор роскошный, загоняем. Усилители прыжков. 5 площадок. Ладно, поехали. Ничего важного не сказали, могла, как обычно, не читать. Так, ну давай совместный режим, почему нет?
Надо было тоже какую-нибудь яяк убрать, кто быстро перемещается. Возможно, это что-то какую-то роль играет. Ну, сейчас будем знать, узнаем, будем опытные. Посмотрим, что делают люди, и сделаем то же самое. Моё. Ай, все. Да, Паш. Ты ж сучка. А, они мне мешают, сволочи. О, мне кто-то помогает. Мой! Вперед, давай, давай, Джон, давай. Тащи. Спасибо. Этот человек точно за меня. Или у него так лагает, что он не понимает, куда загоняет. Три обычных шаров я доставила. Нифига себе, экстремальный тестировщик 63 счет. Офигеть. Every journey has its final day. Don't rush. Это он, наверное, все крутые шары загнал себе. Или ему тот чел тоже помогал, может быть. Я сейчас подумала, это поди какой-нибудь засланный казачок, который уже сам себе выполнил и просто ходит другим челам помогает, может быть, не знаю. Ну, чисто от скуки, знаете, есть такие люди. Я сама так вначале, когда вот только с Геншином знакомилась, сама себе что-нибудь сделаю, потом иду, ну, другим помочь как-нибудь. А сейчас просто некогда. Ну, то есть, сейчас я в этом не вижу смысла, потому что уже ничего нового для меня в Геншине нет. Так, поехали дальше. Где еще? Давай по заданию смотреть. Или нам к девочке надо? А, подожди, нам сюда же и заходить не надо, господи. Что я... Ну, как обычно. Потупить — это дело святое. Это дело очень важное. Нам все это здесь выполнять. Обзор наград. Причем нужно 5000 набить. Все ясно, все понятно. Несколько раз проходить надо просто то же самое. Ладно, ладно. Сейчас пару раз пройдем, потом я чем-нибудь другим позанимаюсь, чисто для разнообразия, чтобы вам вдобавок не так скучно было. Потом в конце завершим. Ну, скорее всего. Заодно была зеленая. Я поняла, зачем эти прыгалки даны, чтобы перескакивать через препятствия, если таковые будут. Куда? Моё. Жирный же. Короче. Теперь я работаю на чужих людей. Понятно. Может, и тот чел случайно.
Моё! Моё! Нет, да, куда? Не смей. Да. О, повезло, повезло. Битва. О, теперь я заработала 60 с хвостиком. 63! Да, как чел в прошлой катке. Экстремальный тестировщик, ура, теперь это я. Ни разу не прыгнула, только. Так, одержать победу 200, выбрать 5 очков, набрать 200. Osmanthus wine tastes the same as I remember. Набрать 60, просмотрела. Ну, в общем, видимо, 60 плюс это прям максимум. Ну, нормально, нормально. Не так все и плохо. То есть, допустим, если я буду так же неплохо играть, то за 5 раз мы все заберем все награды. Получается. Там же 5000 надо. У меня уже 2000 есть. 2400. Давайте тогда завершим. Не так уж и долго. Конечно, есть шанс, что против меня сейчас сначала какие-нибудь вредные попадутся и будут у меня тырить тюленчиков. Но в общем и целом нормально. Все проходится, все спокойно. Игра не противная. И легкое, время много не занимает. Красная. Вот с прятками тогда было гораздо дольше. Но там другой ивент был, конечно. Boats are made for transferring commodities back and forth. And Здесь those вот, that возможно, come across понадобятся Leo прыжки tend уже. to stay a Надо while. сразу брать. So it is where many things come to settle. Ну, поехали. Да. Can't catch me. О, жирный, жирный. Стоять. А, не тому загнала. Ладно, ладно. Помогаем людям. Да, ну зачем так делать? А ну, лайкерство. Поможем этой Райтон, но она бедно бегает, пытается у меня спиздить шарик и все не может. Давай закинем ей. К себе все равно не успеваю. Нормально, нормально, неплохо. Тысячу получили, все зашибись, я считаю. 40 очков набрали. То есть 40 очков это 1000 гарантированная. Будем знать. Osmanthus wine tastes the same. Ну, мы всегда про Osmanthus wine слушаем на моем канале. Мы все джун в команде почти.
нажала. Osmanthus wine tastes the same as Да, I а я вот здесь remember. это нажала. But where are Да those есть, who ну вот share осталось-то the всего memory? ничего. Сейчас сделаем. Надо корону забрать еще. 3000-то есть, не забрала. Ну вот сейчас, если 2 удачных захода будет, то все сделаем. Либо 3 захода, не совсем удачно. Надо, получается, Кэю брать. Он, по-моему, шустро бегает. Ну, Osmanthus wine принципе, tastes the same as I Джон тоже remember. подходит вполне себе. But where are those who share the Любой memory? высокий мальчик подходит. Вот люди Кадзуху берут, может быть, тоже с целью перепрыгивать препятствия, я не знаю. Но тут есть эти сапожки, поэтому вроде бы не нужно Кадзуху брать. Лучше кого-нибудь длинноногого, мне кажется, чтобы проще загонялось. Одного тюленчика загоню. Два. Жирный появился. Куда? Не туда. Не смей. Загоняет этого вкусного. Я стырила его. Ну все, 49 уже есть. 50. 52. Блин, зараза помешала. Ладно. Ладно, ни себе, ни людям. 53, вполне себе. Еще разик. Where do you want to go next? If you'd like to see 50 очков, Liyue's 1300. tourist Вообще spots, отлично. I Спокойно, have a хорошо. few references. Мне нравится. Ивент клевый пока что. Такой, знаете, не напряжный вообще, в расслабон, в настроении. Ну все, один раз сыграть. 4500 уже есть. Вряд ли же я совсем ничего не забью. Так, очень стараюсь. Меня жирного увели. Жирный равно вкусный.
Нормально, нормально, все, можно стопаться. 55 уже есть, 56, 57. Все, готово. Every journey has its final day. Так, надумался. Давай заберем награду. Здесь все. Здесь еще кое-что. Магазин событий, секундочку. И в магазине сейчас покупаем все, что можно. Слушайте, мне кажется, что раньше корона тоже в магазине была. Такое ощущение, что ее добавили в другое место. Просто, чтобы люди не забывали забирать. Хотя здесь забыть можно. Наверное, я не права, наверное, нет. Наверное, не поэтому просто. Ладно, что мы еще не сделали из ивента? Зря отменила. Так, что тут получается? Компания чужеземцев. Ну, тут обычно одно задание перекрывается другим. Тут то же самое. Я что-то упор не жёг. Где время? То есть я решила... В смысле нет объяснять, что я там... О чем я там думаю? Давай к первому заданию. Займите позиции, постройтесь в шеренгу, поднимите мушкеты, прицельтесь и стреляйте. Отразите наступление врага. Примите участие в специальном событии. Мы не слишком с этим знакомы. Как все это связано с кинофестивалем в Фонтинале? Элитные воины уровня мегабосса. Какими судьбами? Если вы поможете с рекламой моего стенда, я непременно выполню свою задачу. Так, к нам обращаешься? Ну да, мы уровень мегабосса, да, мы такие. Ох, элитные воины, это очередные странные прозвища для меня, путешественника, да? Да. Именно так, это ваше прозвание, так вы известны среди жандармов. Возможно, вы не помните, но мы уже встречались, Турен. У меня заурядная внешность, да и стрелок я весьма посредственный. Неудивительно, что я не произвела на вас особого впечатления. В общем, давайте представим, что это наша первая встреча. Я Турена, стажер особого патруля по охране и наблюдению. В мои обязанности входит выполнение разного рода нестандартных заданий. Учитывая популярность кинофестиваля, особый патруль надеется воспользоваться его успехом и провести рекламную кампанию с целью выявления скрытых талантов среди граждан. Я вот думаю, что мне нужно заняться какими-нибудь скороговорками, речь немножко подработать, потому что капец. Я и так вот, когда уставшая, знаете, язык заплетается, но я еще и когда не уставшая, все равно мне ужасно. Ужасно все идет в этом плане. Так что простите, что вы слушаете эту кашу. Итак, та-дам! Перед вами симулятор стрельбы, известный как зона кучной стрельбы, с учетом угловой минуты на 1000 шагов. Похоже на модель Курта Фонтейна. Да, но не только Фонтейна. Этот макет позволяет менять область, так что при желании можно переключиться на дикую природу. Так, ладно. Короче, стреляем. Сейчас разберемся, что делать.
Получится с первого раза, получится со второго, все как обычно. Начать. Одолейте всех противников. Остаток снарядов не менее 10. Остаток снарядов не менее 20. Короче, надо целиться. Предметы. Укрытие для полевой битвы. Бочка. Временное укрытие. Ага. Попробую. Все равно пока не попробую, не узнаю, что там делать. Понятно, что стрелять. Конкретику увидим прямо сейчас. Особая защита. В испытании вам предстоит целиться и стрелять в противников, используя специальные очки. О, снайперка. Короче, мою любимую. Давайте, поехали. Поехали. L2. Ух. -1. Кайф. Ну, сейчас я пососу, потому что я на геймпаде играю. Поди. Ой, а я случайно выстрелила. Так, и что теперь? Ага. Ой. Ну ладно, я поняла. Там еще кто-то живой остался, по-моему. Да, не показалось. Уровня. Рада испытаний. Ну, нормально. План на крайний случай. Поехали. Начать. Попробуем. В некоторых этапах может появляться груз. Победите всех врагов, защищая груз. Фу, ненавижу ничего защищать в играх. Попала. Еще заряд идет, как у вдовы. То есть нужно прождать после выстрела.
Зараза, перекрыл. Кто еще где? Нормально. Блин, я вышла зря. Я прям совсем, кажется, вышла. Это можно было выбрать уровень. Это берем. Это берем. Так, это сделали начать. А что это такое? Третье. Патрулирующая бочка. Устройство, симулятор, подготовленный особым патрулем. С большим количеством опасных предметов внутри. Можно уничтожить. Мощный взрыв. Ага. Так понимаю, время не ограничено, они просто должны подойти, самое главное. Я думаю, это зацепит. Выбор уровня. Ну и последний. Все плюс-минус то же самое. Что вот это такое? А, опять груз. Ай, хорошо, что благодаря Overwatch у меня куча опыта. В плане стреляния на геймпаде. Сука, подвинулся в это. Да, блин. Подожди, а где бочка-то? Теперь мы еще и ракурс меняем.
Изи, изи. Очень легкие испытания, чисто так размяться и для разнообразия и награду получить. Ой, все, корону забрали. Корону забрали, это прекрасно. В магазин сходим. И материалы кончились на этом. Пойдем сюжетное делать, получается. Это тпшиться надо наверх, наверное. Кто это? Это новый персонаж? Вообще не видел. Ух ты, пока нравится. Интересно. Яркая очень. Miss Chiori? Теория. Your talk with the investor sure went fast. The aqua bus hasn't even arrived yet. Oh? And who are they? Allow me to introduce you. This is the Traveler and Paimon. Pleased to meet you. Это у которой тканевый магазин, ну, то есть, которая шьет, да? Супер швея? Это она? Ну, то есть, у нас есть повар, по идее, ну, типа Сянлин, да? Почему бы этой девочке не оказаться играбельной? Ну, чисто по виду она точно играбельная. Точно играбельная, чисто по виду. В остальном не знаю. То есть, наверное, уже все знают, что да. Я одна первый раз ее вижу. Likewise, we've heard the owner of Chiori Зато сколько эмоций. Я реально до этого ее нигде не видела. So it's a real pleasure to finally meet you in person. Элементы костюма Нави великолепно сочетаются друг с другом. Why, thank you. I strove to create an outfit that matched her high social station as the demoiselle. So tell me, what happened? I can tell the conversation didn't go quite as expected. Well, it's like this. Сразу видно, что она создавала костюм Нави, да? Тоже ярко и круто одета. Ugh. I know, Chiori, you don't have... Yes, there's no doubt. But how could I pass it up? And therein lies the problem. Yes, but just put yourself in my shoes. The budgets that the others had proposed were nowhere near enough. It's difficult to find someone willing to front. Don't be sad, Xavier. We might be able to help. Oh, thank you, Paimon. That means a lot to me. But the cost of the film is staggering. We need to move on. What's happened has already happened, and there's no changing it. What? You're saying... No, that's not what I mean. The actors I recommended aren't just after Mora after all. Так, денег нет, но вы держитесь. Может быть, актеры сыграют за так. Сейчас узнаем. Это я Як с братиком, ее Мия. Really? Then where do you live? Где вы живете? We Malazines live in Mercy Village. В деревне The only way to Мируси. enter is from... Oh, you must be pretty tired after work every day, right? I mean, you have to... We are so thoughtful. But some Malazines choose to live in the court of Fontaine because it's so much more convenient. This is our stop. Oh, we've arrived. But I haven't even finished chatting with Aval yet. I also enjoyed Aval's introductions to Fontaine along the way. Everything you described Вся was троица у so меня clear and сильнейшая, detailed если что. that we can't help but want to hear... Thank you Как это так so much. получилось? I'm usually working here on the Sakura bus, so I hope I'll have the chance to see you again. There are still many more places I'd like to introduce to you.
Welcome to the court of Fontaine. Chiori, you sure have changed a lot. This is the first time we've seen you since you left Inazuma. I haven't realized it's been so long. I was in such a rush when I left that I didn't even get to say goodbye. Thank you for extending the invitation, Mr. Xavier. I'm looking forward to a fruitful trip here in Fontaine. It's an honor to have the head of the Kamisato clan visit us. So they're who you meant when you said you had actors coming from Inazuma? Угу. Профессиональный актер, да, мы это знаем. Oh? It's the Traveler and Paimon. Wow, what a coincidence! Ayaka and I were just talking Наверное, about you on the в те way времена here. прям профессиональных актеров-то было не так много, ну, которые снимались бы в фильмах. То есть, если фильмы только начали появляться, грубо говоря, да, то, наверное, актерами становились те, кто желали просто. Я вот сейчас не говорю про Чарли Чаплина, конечно. We just ran into Xavier earlier and came over with him. But I'm not an actress. Sir Kamisato and Lady Ayaka are the real actors here. I'm just tagging along with Ayaka to have a good time together. About that, I mean, how was I supposed to contact you when I was making preparations for the... So I could only keep you in the back of my mind while I sought other А actors ведь to точно, play мы же the тоже в lead его roles фильме in the снимались. film. У нас постоянно делики выпадали, где мы должны были кого-нибудь там побить на камеру. Да-да, так что мы тоже профессиональный актер, я забыл. I had been thinking about a surprise reunion with you during our trip here, but you still managed to surprise me first. А мы везде, Аяяка, не удивляйся. Oh, so you all know each other already. My, what a coincidence. What are the chances everyone could be brought together here like this? Why don't we go to Hotel de Boer and catch up over a meal? I've already made a reservation. Huh? Did you reserve 2 spots for us too? Yes, of course, of course. I'll be sure to tell the boss to serve a few more delicious dishes just to make sure there'll be enough food. Very well. Then please, kindly lead the way, Mr. Xavier. Wow, the buildings in Fontaine are so tall. Just look at how big they are. And there's the fountain that Aval mentioned earlier. It really is a magnificent sight. And look at that huge spinning sphere. Where does it get its power? Wait a sec! Could it be one of those clockwork mecha we've heard so much about? Отправляйтесь на 2-й этаж. Итак, они просто пришли и восхищаются всяким, но пока ничего не происходит. So this is what food from Fontaine is like. It sure is different from what we have in Inazuma. How should I describe it? It seems like you have to go through a lot more steps to make them. And the flavor has many layers too. Yes. When I first went to Inazuma, I actually thought the food there tasted a little too bland. It took some time for me to get used to it. В Инадзуме еда пресной? Если Инадзума типа Япония, в каком месте там пресность? Ну, в том плане, что они же везде добавляют соевые соусы, это плюс куча соли. Она у них нифига не пресная. Не Индия, в смысле, не Индия, конечно, где там супер остро, но, блин, я не думаю, что в Японии еда пресная. Но у них шоколад вроде более мягкий, чем у нас, да, в России. У нас прям супер сладкий, все страны считают. Но в остальном-то нифига не пресная японская еда. Let's get back to the purpose of this trip for a moment, shall we? How have preparations for the film been coming along, Mr. Xavier? Well, I've already assembled most of the film crew. A lighting specialist, a prop manager, and a costume designer. I've also bought the copyrights from the novel's author. Oh, it's called The Two Musketeers, right? I read the script you sent me on the way here. Originally, I was planning to start filming as soon as Sir Kamisato and Lady Ayaka arrived in Fontaine, but... Oh?
It has to do with the film's investor, Mr. Morris. He suddenly informed me this morning. It's said that Fontaine's legal system is well developed. If he has violated the Well, I'm still more concerned about filming. Even if I were to take him to court, I'm afraid it would take months before the case could even be heard. Then, is there a way we could raise funds ourselves to solve the Коротко problem? пересказываю. В общем, он им сказал, что финансирования не будет. Его спросили, а почему ты в суд на него не подашь? Он сказал, ну, разбирательство будет длиться там миллион лет, а фильм надо снимать час. Ну, что логично. Читаем дальше. I've considered that option too, but unfortunately, it's Денег нужно difficult так to много, gather что мы such a хрен large соберем. amount of mora. Фестиваль закроется к этому времени. Mr. Xavier, if Ayaka and I were Это он willing to говорит perform for супербогатому free, надзумцу. would that resolve the problem you are currently facing? What? No, out of the question. To have you come all this way just to act for free? Oh, no, that won't do. There's no need to worry, Mr. Xavier. My brother and I had actually intended to. Inazuma has only recently reopened its borders and needs to strengthen its relations and cultural ties with other nations. Если у We нее didn't супер have крутые many collaboration projects with фейерверки, Fontaine in the past, у нее лучшее дело в so we надзоре. hope this trip would serve as a good start for the future. Indeed. You could say that's the real reason why the I understand, but having you two... Not at all. While we're officially here to conduct a cultural survey of sorts, we must express our sincerity if we want to establish this film will serve as proof of friendly cooperation and cultural exchange between Inazuma Короче, and мы сыграем Fontaine. бесплатно, мы хотим It's my дружить hope that the film can be между finished Инадзумой и and released as Фонтейном, все smoothly as... дела. If you still don't feel comfortable with this arrangement, I would also be more than happy to be introduced to some other renowned individuals in Fontaine's literary В and ответ хочу, artistic чтобы вы circles. познакомили меня с выдающимися представителями фонтейнской литературы и искусства. All right. Окей. I'll do as you say. Come on now, no need to go that far. I'll also help you out as a brand А мой sponsor. магазин вас поспонсирует, говорит новая девочка. А можешь сказать, что получил пожертвование от друзей, мы тоже поможем. Me too. Even though I didn't bring much more to spend on this trip. You are too kind, all of you. I really don't know. Ew. All right, enough about that. Now that we have Xavier's savings, my support, and 2 leads who are with... So, instead of Mora, you'll help with filming and production. Ну, конечно, блин, у него в друганах ходит богатейшая модельерша, богатейшие инадзумцы, и он стоит и рыдает, у меня нет денежек вас снимать. Ну, блин, я даже не знаю. Не тех ты инвесторов ищешь, мужик. Oh, but how can we help with that? We don't know much about making a film. All right, pull yourself together, Xavier. All right. Let me think. I originally wanted to personally serve as director, but Еще не I've been хватает too людей busy working некоторых, as the типа producer. оператора и Paimon бла-бла-бла. deals with the director and the... The clapper loader is responsible for using the clapper board to record and organize the information of each Ассистент shot. оператора. When Ну, the это camera точно operator Paimon. begins... clapperboard? Yes, that's right. Are you... For sure! Paimon's Да, always Паймон wanted to всегда try хотел that. попробовать. All right, then you'll be our clapper loader. Oh, fine by me. Oh, he's great when it comes to using the camera. Paimon can't even count how Пускай many будет things we've taken оператором. photos of during our... Yes, that's also what I was thinking. I noticed the Traveler had an eye for I'm sure that's due to the traveler's journey across Ivent and all the places they've seen. What do you say, Traveler? Are you interested in the job? Свет, камера, мотор. Thank you. It really means a lot to me. Come on, friend. Let me give you a big warm hug. Давай лучше приступим к работе. So, all that's left for us to find Нас is все a director and домогаются. an assistant. Oh, me. I want to be the director's assistant. All we need to do is help the director, Она right? хочет быть I can помощником handle that. режиссера. All right, then all we need is a director. Oh, all the well-known Oh, Farina helped out a theater troupe recently by serving as an artistic consultant. Farina? Фурина. Сама Фурина будет нашим режиссером. Вот это да. Do you really think Lady Farina? Isn't that the name of Fontaine's Hydro Archon? Yep, that's her. She helped out a theater troupe not too long. Well, I saw that musical. Her performance was... Don't let her former identity Я, intimidate you. если что, не знаю, о чем они She's говорят, the я best так и не candidate досмотрела we can think сюжет, of right поэтому now. пока что You'll never без know комментариев. until you give her... fine. You're right, Chiori. В общем, они хотят do Фурину anything for привлечь the как sake of my режиссера. film, На этом anything. все.
Then I'll have to ask the Traveler and Paimon to show me the way to... Do you need us to also come along? No, there's no need to trouble you with this. Besides, you just leave this task to me. Very well. I'll go with you. And don't worry, we won't simply drop you off at Farina's place. All right, then I'll start... A gift for someone who was once seen as the Hydra Oricon. I recall that Lady Farina once fancied a clockwork ring. So perhaps I should get another exquisite Ищут подарок clockwork для Фурины contraption теперь. for her. Хотят купить ей какой-нибудь заводной механизм тонкой работы. Huh? Can't we just bring some Или desserts like сладости. the Fontanella? But wouldn't that be a little too... Isn't the Fontanalia festival happening right now? I heard Abel tell us on the Aquabus that Farina introduced the tradition. To do something like that, she must have a real sweet tooth. Значит, она без ума от сладкого. Да. Вообще, самый лучший подарок, знаете, такой, если нейтральный, если вы знаете, что человек любит сладкое, чисто вот говорю по страшной тайне, я люблю шоколад. Молочный шоколад. А-ля киндер-сюрприз. Ну, то есть не яйцо, а вот шоколадочки-то есть с молочной начинкой. Клёво. Мелко клёво. Дав офигенно. Короче, молочный шоколад — это топ. Вот что я вам скажу. Риттер Спорт тоже шик. И орешки. Вот что нужно для счастья любителя сладкого. Ну, либо если она там конкретно какое-то пирожное любит, второй вариант такой. I agree with Yoimiya. If the gift is too fancy, it might actually make her feel Согласна с Юлией, more дорогой подарок uncomfortable. не имеет смысла дарить. Ага. But will that really be enough? We'll be asked... You're right. We need to Huh? You want something even sweeter than... Yes. We'll need a gift that's... Well, look at Конечно, самый сладкий подарок во всем Таивате. Решили, что муса мало. Ваши похвалы. Окей. Так, у нас есть рецепт муса. Идем к Фурине. Я даже не знаю, где она живет. Сейчас узнаем. Плохо, конечно, что сюжет не прошла. Но ладно. Когда будет время настроения, только тогда буду проходить, пока не буду. Все равно. Не знаю, как туда лучше дойти. Я тоже увидела эту лестницу, подумала по ней, наверное. А, даже не туда, куда-то вниз. Ага. Почти пришли. Сейчас заодно к девочке зайдем. Чисто для БПшечки. По-моему, я еще не забирала руду на этой неделе. Farina lives. Okay, I'll go knock on the door. Who are you? Lady Farina, please allow me to introduce myself. I am Xavier, a film director. Hello. Oh, is that the Traveler and Paimon I see behind you? And who's... I'm Chiori. Ah, the one from Chiori Abuso. What are you all doing here? Do you need something? Did you just get up, Farina? It's already past noon, you know. На дворе день, а Фарина только проснулась. Ну и чё, может, она всю ночь чем-то занималась. Пойм, не твое дело, что называется. Будь милой, мы договаривались. Huh? Oh, Paimon means the weather is so nice in the afternoon and the sun is so warm. Just like how you make us feel. Sleeping in late is a really smart idea. Ну да, ну да. No. I was just up late last поздней night ночью reading some читала. novels.
What does sleeping in? This is a small gift we've prepared. No need to be so formal. I'm just a regular person like everyone else now. О, это мусс. Я его Is обожаю. this fun? That's great. So actually, there's given your renowned. Oh, but Yes, but for are the traveler and Yep, we sure are. camera operator? No, I'm not questioning your abilities. Maybe you can come up with a test for the trap if he can satisfy you. You sure are getting better at rolling with the situation, Paimon. All right, how about this? We'll work with what we have. I'll give you some scenarios. Серьезно, он нам and экзамен see if your устраивает. work Ну нифига is up себе. to Это my без того, что просто standards. согласиться и пойти с нами. Ну. Просто человек она. Ну давай, Very идем. good. It's Мы либо essential for the соглашаемся, либо camera идем operator лесом. to understand the director's vision. I'll make. Are you ready? I have high standard. Okay. Grab the camera and I'll give you. Госпожа Эстель, хозяйка мастерской Бамонт, очень гордится своей ковальной машиной, которая не только может точно контролировать силу и температуру, но и не требует от кузнеца усилий. Снимем ролик о ее мастерской. Вам необходимо снять несколько сцен в соответствии с требованиями. Мгм. Итак, требования. Нужно показать мастерскую. Нужно показать работу ковальной машины. Нужно показать, как непринужденно работает Эстель. Нужно показать ящики с оружием. А пироженка была бы лучше. Ладно. Нужно показать мастерскую. Опять. Попробуем. Показали, что она чистает, гоняет, пока машина работает. Ну-ну. Показать, как она работает, сказали. Oh, all the shots had a great composition. Yeah! Does that mean you agree to... Did you think I would agree just like that? In fact, I've already had several troops approach me for the Fontanalia Film Festival. If others were to find out I agree... Hey, but didn't we have a deal? Well, what about the pay? Huh? You know, Плата. how much Сколько you're мне willing to заплатите? pay me to be the director? Well, I can offer you this much. What? That's all? If Nervilat were to hear of this, he could charge you with underpaying your labor. I'm sorry, but our crew is in a tight. I see. Well, even though it's highly unlikely now that I'll join your crew, there's still something I'd like to ask. Вот мне понравилось, Exactly говорит, «Ладно, я к вам what film присоединюсь». are you planning to Ну make? что за фильм? Ну вот да, вот сейчас услышать, что шедевр, и присоединиться за бесплатно. Oh, our script is an adapt. Wait, you mean the suspense thriller novel that... Oh, so Farina's ready. Of course I've read it! Два мушкетера, от I've которых она always had тащится. a keen interest in artistic work. I see. It all makes sense now. You... Not really. The novel's author transferred the copyright to me practically for free. He probably just wants to get his name out there. It reminds me of a delivery courier who wears one of my designs while traveling all across Teyvat. So, are you a big fan? Well, it's all right. The pacing of the story is good. Ahem, Mr. Xavier, if, hypothetically speaking, I agree to be the director, Хочет how much пересмотреть freedom сценарий. would I have in terms Мне of кажется, это script уже надо revisions спрашивать and того, кто книгу creative написал, нет? interpretation? Oh, as much freedom as you would need. Он говорит, I да, wouldn't делать, что dare хотите. doubt the tastes of автор Fontaine's идет лесом. greatest. Good.
then I'm free to alter the script as... Absolutely no Серьезно? problem. Автор идет лесом, да? Да. Ну, видимо, автор сказал, делайте, что хотите тоже. Ну и ладно. Главное, она согласилась, перестала Alright. ёживаться. So, Yes, I agree. Although I mustn't let a perfectly good story be ruined. Спасибо. Hydro. Oh. There's no more There's a lot that goes and by the way, Yes, I've thought about this as well. me? If Navia can also use firearms, but unfortunately... Could we ask the Special Security and Surveillance Patrol? Oh, you mean the... Yes, that's right. They work with They would be under Nervilette's jurisdiction. So... No need to go to all that trouble. Oh, you do? Wait, she... No particular reason. Теперь они ищут человека, Running a умеющего business стрелять. means dealing with some Нави не trouble from подходит, time потому to что time, стреляет and she's как-то helped не me out так. on a few occasions. In return, другого. I've helped her handle a few situations. So you're saying there's been times when... It'd be best to keep it that way. Anyway, enough about that. Она What хочет do you all пригласить think about капитана asking the мушкетеров captain для to be our постановки трюков. musket- She sounds professional enough. She is... But I imagine the Special Security and Surveillance Patrol must Ну be да, с чего они busy взяли, with что their она согласится? duties. Well, it just so happens that she's also not the kind of person that's just after Mora. Мора ей не As for нужна, whether she has а время time, найдется или нет, надо I'll have спросить. to... Then Идем I'll leave спрашивать. that to you. No problem. Having for... Of course. I'll be sure to ask some people. Seems like you're fine. I didn't ask for the clapper loaders. Then let's get going. By the way, I'm curious. If my pay is so low, then what about our two lead Она actors? спросила щекотливый Shouldn't they вопрос. Сколько travel же here получают all the way актеры, from Inazuma? которые приехали из Инадзуми, если я так мало получаю? Сейчас мы ответим, нисколько. Actually, they told us that they see the trip as part of a cultural exchange. What? So is every person into that who doesn't want money У нас на gathered площадке here to самые shoot this бескорыстные люди. film? Don't tell me Chiori is... I already knew Xavier from before. And he's... It seems the gods have really smiled upon you, Xavier. А это еще порекламится за счет фильма. Так, понятно все. Куда мы идем дальше? Куда-то сюда. Ну все удачно складывается пока что. All right. This is... She's over there. The one with an eye patch reading in front of the newsstand. Oh, her! Paimon could tell there was something different about Please wait here for a moment. I'll go fetch her. working. But isn't she... Just trust me. Oh, alright. Chiori sure is a mysterious person. She claims just to be a... The court of Fontaine isn't particularly tolerant of visitors from overseas, so it isn't easy for a foreigner to promote their brand here. Even a local like me just trying to make a film has to face all kinds of challenges. So I can only imagine what Chiori has been through to... Reading on the job? Detective novel. One main character? No. Multiple. Branching storylines. I see. How's the plot coming along? One of the main characters is about to make a choice that will affect the rest of his life. I'd wager he's going to make the wrong choice. Any way to speed things up? There's something I need your help with. You know that doesn't depend on me. It all comes down to what... Which is exactly what... Она на деле. Сейчас хватать будем мужиков. All right. It appears he made the wrong choice in the end. Halt! Huh? What's going on? Hand over whatever you're holding. Oh, it's just a book. I didn't buy anything. Then I'm sure you wouldn't mind letting me have a look. Excuse me, officer. Маленькая, но I don't наглая. mind you standing around here, not purchasing Видимо, anything, сильная и but крутая. I'd prefer if you didn't disturb. Don't give me that act. You won't be able to get off so easily either. I am Chevras, captain of Fontaine's Special Security and Surveillance Patrol. And before you do anything unwise, let me remind you that I'll have you on the ground before you can even... All right. But please let me say something first. If there's any contraband in that book, then the shopkeeper here is the one who slipped it in. Why, you trying to leave me on the hook, huh? You were the... Save it for the interrogation room. Take them away, Letelier.
Короче, схватила мужиков. Что-то нарушили. Неважно. Ну и все, теперь свободно, наверное. What's going on here? One second you're reading a book and the next you're escorting people away. And who are... Oh! Aren't you the traveler who's been all over the papers recently? Chiori, I'm assuming what you wanted to ask me about has to do... maybe I can let you in on what's... Now that Vache has been brought to justice, no new shipments of synth will be made and distributed to sellers. Они пытаются изъять весь абсентион. Still circulating on the market. Это то, из которого там эта вода появлялась, которая растворяет фонтейнцев, по-моему, да? Thanks to a tip from our reliable source here, this Это была should be the последняя very партия. last О, ну batch. все, нормально. Oh, so you were pretending to read a book in order... Oh, Paimon almost forgot to introduce ourselves. Paimon is... Hey, I'm Chevraz. You probably already heard me Chevraz. introduce myself, so I won't bother repeating it. Почему ты сразу их не арестовала? Нужно было услышать слова. Yeah. Why didn't you make a move as soon as you had the chance? No, I wanted to see if the shopkeeper would Я turn хотела himself in посмотреть, first. сознается ли во всем хозяин магазина. All he had to do was come up to me and say that he didn't know where the synth had come from. If he did that, He had the whole day to turn the synth over to Chevras. But instead, the moment I came up and blocked Chevras' line of sight... yep, he made the wrong choice. Even though the right choice was right there. But you knew they wouldn't make... Yeah, I knew. I was just hoping I'd be... Enough about that, though. What did you want to ask me about? Oh, you see, it... Она надеялась на лучшее. Что чел не преступник, но... The Two Musketeers. You certainly have a good eye for a story. So what do you need me to do? Just be the action... Yes, that's right. However, I'm afraid this work will require... No need to say... Huh? Just like that. Она согласна. Вот так вот просто. Да. Really? You're willing to... Sure, it's no big deal. As I said, besides, I personally really like this... Then we've got to do... Yes, I'll see you on set tomorrow. Oh my! I can hardly Правда, believe it. посмотрела, она то ли I should tell консультант, Lady то Farina ли... Похоже на immediately. консультанта, не стрелять Oh, будет. and I'm... Я думала, они актер на стрельбу ищут. Ну, ладно, посмотрим. Calm down, Xavier. The film is going... Still, I should also head back now. Alright, guess that's it for you. Traveler, Paimon, please stay for a moment. Then I'll take Xavier back. Poor thing. He's so excited that he can't even walk straight anymore. Yep, see... Все разошлись до следующего дня. Нам что-то сказать хотела Шеврос. So what did you want to tell us, Chevras? Have you read The Two Musketeers? Читали роман «Два мушкетера»? Нет. Что? The story is about a pair of children born into the household of a baron, and their struggle to survive together and take revenge for Это their история mother. о брате и сестре, рожденных в поместье барона, о том, как они помогали друг другу выжить и мстили за мать. They were raised at the baron's estate, where their mother Они worked росли в as a поместье, где maid. их мать работала The two were служанкой. illegitimate children that the Они были baron had with the внебрачными детьми maid, so they барона. were never treated well by anyone. Поэтому в поместье их даже за людей не считали. Два бастардика. One day, upon returning home, they found their mother had Однажды been они вернулись murdered домой и and увидели, left что dead мать on the убита. floor. It Тело на was полу. quite evident that the culprits were the other members of the Очевидно, baron's что household, члены who never семьи had any барона kind words to say to убили them. ее. However, the baron was able to exert his influence and Барон keep the замял whole дело. thing under wraps. The mother's Сказали, death что was она покончила eventually с собой. deemed as a suicide, and there was no chance of bringing her Дети murderers to сбежали из justice. поместья и The two решили siblings отомстить. decided to flee. Many years later, members of the baron's family suddenly started turning up dead Спустя one много after лет the other, членов семьи all барона killed by начинают находить gunshot. убитыми. A rainbow rose was Все found убиты из on each of мушкетов. the victims' bodies, being the flower that the На kid's каждом mother теле liked best. радужная роза. Любимый цветок погибшей служанки. The baron believed that the mother's soul had come to take vengeance Барон on him, уверился, что so душа he lived служанки in вернулась ему fear отомстить. each day. И теперь жил в постоянном страхе. Что за бред, если он знает, что, бастарды его гуляют по миру. Очевидно, что дети пришли отмстить. But it was actually those На самом деле two мстителями siblings who были had брат с fled сестрой. all those years ago. They relied on each other to Что это, не survive фазма? and trained day and night, eventually becoming adept Они выжили, они musketeers. тренировались без сна и отдыха, чтобы стать искусными мушкетерами. They used all of their Они abilities провели to collect расследование недавнего evidence and убийства, clues собрали все before улики и executing their исполнили plan and данную клятву exacting отомстив revenge барону. on the baron. Their actions let the truth behind their mother's death be known to all. Теперь их месть открыла миру правду о смерти матери. That's quite an exhilarating story. Конец хороший, ага, они стали убийцами. Yep, the baron got what he Да, deserved for барон his получил evil по deeds, заслугам. and justice was able to Справедливость prevail. восторжествовала. It was Мне just the такие kind истории of очень story I нравятся. enjoy. Oh, so is that why you were so willing to join our crew, Chevras?
Сама ты и согласилась стать частью нашей команды. You could say it was one of the reasons. Это только одна из причин. Oh, you mean I've read the reports about you. Я читала про вас в газетах. Whether it was at the trials or when you lent your you've shown that you've got a strong sense of justice, as well as a great mind for deductions. Тебе нужна помощь в расследовании? Yes, you're as sharp Да, as I короче, она к expected. нам подмазывается Seems таким you've образом, experienced поэтому many similar согласилась еще. situations before. There's been a recent murder case involving muskets. The perpetrator's methods произошло appear to be убийство. very Орудием был similar to what is мушкет. described in the novel. Почерк преступника похож на описанный в романе. really? But Paimon The Marashose Phantom hasn't yet released any information to the public because the Дело investigation зашло is в тупик. currently at a standstill. Убийца The осторожен. murderer is Пока что extremely никто про cautious. убийство не знает. a murder involving firearms? But not that many people use those Impossible. We perform a routine inspection of our firearms and ammo reserves every day. If one of the weapons however... Well... Huh? I hope you all can go back and get some shut-eye. You can decide tomorrow whether or not you'd like to Короче, join the сегодня спите, завтра investigation with скажете, me. будете мне помогать или нет. I'm aware this might not be the ideal time to add more to your plate, but the more capable people carrying out investigations isn't actually supposed to be our responsibility. Our job is I don't want people to see muskets in a negative way, and also I'm concerned about the similarity between the crimes and Ее the смущает, story. что почерк преступника очень похож на описанный в книге. Может, кто-то книгу почитал и смог сделать так же. Я хотя не знаю, если в книге было написано, что дети тренировались долго и упорно, чтобы стать великими мушкетерами. Я не знаю, такое уж нужно большое величие, чтобы застрелить человека, который стоит безоружный напротив тебя, но кто знает, что подразумевается. You mean they might be connected somehow? Преступление как-то связано с романом? I suspect so. Думаю, да. Just to make myself clear, this is not an order, nor is it a deal of if you two have any interest in the case. What do you think, Traveler? Мы завтра решим, будем помогать ей или нет. На самом деле, да. Расследование, это мега интересно. You're right. Paimon's You'd better head back and Ну get вот, some детектив rest. это It's круто. good to keep a calm mind, Вот это то, especially when you're что about to make an important decision. возвращает интерес для меня в Геншине. Я люблю детективные истории. Otherwise, when the moment comes, you might end up like that shopkeeper and not even realize that the right Хотя choice is right there in front тут of без you. этого убийства, знаете, разрабы давно поняли, что нужно добавлять. И постоянно интриги закидывают то одну, то другую. Мы точно так же не в Инадзуме, а в как его называют-то, господи. Ой, Сумеру не понимали, что происходит. Это когда день сурка был и все такое. То есть и здесь то же самое. Сначала происходит куча событий, в которых мы ничего понять не можем, а потом бац-бац-бац, все раскрывается, и все очень любопытно. Это как минимум. Так, я так понимаю, надо промотать время, наверное. Дождитесь следующего утра. Да, все как обычно. Еще награду надо глянуть. Не прибыла. Ногам пока. Ладно. Отправляйтесь в отель. Paimon remembers right. We're meeting at Hotel de Boer. Let's get going. Ayaka, Yoimiya, you're already here. Good morning. Xavier said yesterday afternoon went well. Yeah, and how about you, Ayaka? What were you up to yesterday? After we split up, Ayato went to see Udex Nervillette at the Palais Marmonia. I was originally thinking of going with him, but he said he could manage it himself. So I rode the aqua bus with Yoimiya and visited the Yeah, you wouldn't believe what we saw there. 2 mechanical puppets that were dancing together. Yeah. We sat and watched for quite a while. It was Девчонки mesmerizing. гуляли, Oh, it was the same for увидели us the first time we роботов, saw them танцующих на льду. Afterwards, we went swimming at the beach. Потом Well, плавали diving, на to be exact. пляже. It was the first Плавали. time I ever breathed underwater. Я дышала под водой. I held Ayaka's Да, для hand меня это and тоже был counted восторг. down together. 3, 2, 1, and then splash. We were Когда beneath the я waves. начала плавать под водой, я посчитала, что это моя любимая страна.
course, I didn't dare to open my mouth. But once I couldn't hold my breath any longer, I decided to take a big breath in. Before I knew it, I was breathing like normal down there. It was an amazing feeling. Ayaka said I was too nervous and needed to loosen my grip. I knew that the Traveler could do it, so I had no doubt we could do it too. That helped me feel at ease as soon as we dug. The underwater world in Fontaine truly is beautiful. I love seeing the Romaritime flowers blossoming. Yeah, and there were so many creatures that we've never seen any, like those fish that shimmer like a sword blade. Whoosh! Oh, and those big fish that call. Oh, you mean Hunter's Rays and Blubber Beasts. I just love the name Blubber Beast. Just wait till. Шикарно описано. Я вот даже от этого описания получила массу удовольствия. Yoimiya was down there for quite a while. It was dark before we finally rode the aquabus back to... Yeah, even I was worried I wouldn't be able to get up. But as soon as I woke up today, I remembered that we'd all be shooting a film. Speaking of the film, where's... My brother and Xavier were speaking to the restaurant owner about using the place. As for the others, we're here. Так, все собрались почти. Please excuse my tardiness. I just finished the Special Patrol's 6-mile morning jog. Я только что закончила утреннюю 10-километровую пробежку, как заведено в патруле. Кто часто бегает 10 километров по утрам? Я знаю, в моем окружении, по-моему, бегает по утрам только один человек. Это Яс, и то не знаю, бегает или не бегает. Но Ясу это доставляет удовольствие. Меня утром лучше не дергать, наоборот. У меня тело очень медленно просыпается, и мне кажется, я сдохну, если я куда-то утром побегу. Wait, 6 miles? I'm so tired. I heard you all chatting, so I decided to come down. Good morning, everyone. Morning. Can someone fetch me a cup of Вот, посмотрите на Фурину, это типичная я. milk, hold the sugar. Кто-нибудь может принести мне чашку кофе, потому что помираю, спать хочу, потому что всю ночь какой-то хероборой страдала, да? Sure. Вот I'd это be я. happy to do that for you. No, you Поэтому can't просыпаюсь go к вечеру. anywhere. Please, have a seat over here so I can get started on your makeup. I can get the coffee. It's the perfect job. Вот Yoimiya красота, всегда энергичная. So much energy. Seriously, what's her secret? Не знаю, просто есть какашки такие, как мы с тобой, Фурина, а есть вот Yoimiya. Oh, Yoimiya's always like that. But you sure look exhausted, Farina. It's because you're not used to waking up so early, huh? Of course not. I spent the whole night reading the novel from cover to cover. Я прочла роман Sections that за either ночь. need to be От корки omitted до or корки. adapted. Отмечала фрагменты, которые нужно опустить либо адаптировать. Вот у меня так же, знаете, я просто такая думаю, надо сегодня лечь пораньше. 10 часов, 11 часов, 12 часов. Я такая, бац, ой, надо еще посмотреть. Ну, то есть, завтра надо же делать то-то. Давай к этому посмотрим. Это. Смотрю, 3 часа ночи. Я такая, блин. 5 часов утра. Я такая, ёп. В 7 часов вставать. Я такая, Wow. Paimon didn't expect you to be so thorough. Well, I was the biggest star in all of Fontaine after all. It takes more than just a pretty face to earn a reputation like that. I went all out when I was acting as an Archon, so why wouldn't I do Прям она the same всегда for очень my own life? старается. Выкладывается по полной. Вот она и выложилась, по сути. Ей стало интересно. То есть она принимает участие. Логично, что она рассмотрела роман, и теперь, ну, то есть поправки там выносит и все такое в сценарий. Here's your coffee, Director Farina. Oh, thank you. The sound of being called director. Oh, it seems everyone has managed to arrive on time. Бодрит, как щепет птиц по утрам. Ну, мои We've reached an птицы agreement with the restaurant сегодня owner. утром поорали в 7 We утра. are free to use the second floor Потом to свет shoot our выключил. film. Сейчас почирикиваю тихонечко. У нас очень мрачно и темно, когда свет не включен. Really? That's great! He is really looking forward to our film. Well then, Mr. Xavier. Okay, thanks. First, I'd like to This is our prop manager, Veronique. She'll be in charge of all. And this is Bonneau, our lighting. Wow. First of all,
Please allow me. When my investor informed, I had no idea that I'd find so many people willing to help me on such short notice. Наши сладкие герои Thank you. стоят. No need to be so cordial, Mr. Xavier. We're all honored to be a part of this. Your works made a profound impression on me when I saw them back in Inazuma. I am sure that someday, this film will be Yes, the story is the Anyway, I would like to make a promise. This is not just my film. So, without further ado, you may take it from here, Director Farina. All right. Listen up, everyone. The first scene takes place when the two young musketeers are living at the Baron's home, still unaware of all that is about to happen to them. We'll need props and lighting to set the scene. Whoa. Is everyone clear? All right. Cameras will start rolling. Not the kind of waves that drown people. Seems like she's still a bit traumatized by that. Так, первая сцена. Дети все еще живут у барона, ни о чем не подозревают. Anyway, let's go see if there's anything we... Найдите человека, которому нужна помощь. Ayaka has mentioned you to me before. No talking. I'm thinking about how to do your eyeshadow. Ah, yes. To achieve a more young and... Are you saying the wrinkles around my... You just have too much of a calculating look in your eyes. Морщины плевать, взгляд слишком расчетливый. You sure don't mince your words. Quiet. Командирша, ладно. So this is... Not exactly. How about here? You got it. Hey, Yoimiya, do you need a hand? No, I'm fine. I heard that the Traveler will be operating the... Really? Is that... Well, sure. I just think that after all your journeys together, you two must have developed a... Oh, I see. Yoimiya, we need lights over there, too. Oh, on it. I've got to get back to work. Chat with you later. Oh. Seems like Yoimiya's really getting into it. But she was right. Вот все-таки точка активности. So, this? No, it's just a prop weapon. Not bad. Only in books and newspapers. When we're filming, Which means it'll be up to the actors. That's right. Thank you, Veronique. However, the musket's gears and firing pin could also be sure to... Good point. You seem to know a lot, Miss Chevres. Yes, I perform routine maintenance on my weapons every day. I also perform similar care for my sword every... Yes. This way, Yes, well said. Oh, sounds like they found a... though these props differ from the muskets I use, I can still... Good. I look forward to your... First and foremost, Okay, understood. when aiming the musket, extend your arm so that it's level with your shoulder, and use your eye to look down the... Like this? Not bad. Now, try saying your lines. This is the end of the road for you. Нормально, кстати. Good. Now turn your body a little. Аяка молодец. That way, you'll give your enemy less of a target to work with. This is the end of the road for you. Huh. Excuse me, Miss Chiori. Director Farina, there's something I wish to discuss with you. Oh? What is it? Like this? Yes, much better. What do you think? I believe it would be most... Well, if you insist. Miss Ayaka! Huh? What's going on? Are we gonna... Let's go see. Интересно, что What он is хочет it? сказать. I have a question for you, Miss Chevres. Would you be willing to play the Согласитесь ли role вы of a сыграть роль musketeer? мушкетера? Я вот изначально и подумала, что они ее вообще-то на роли зовут. What? To clarify, I would like to turn over my role to Miss Chevres. А хочу, чтобы она сыграла вместо... Короче, он решил свалить со съемок, потому что ему стало скучно. А решил полюбоваться видами, да? А он тут страдает, да? But brother... Ну, брат. Don't worry, Ayaka. I was becoming troubled trying to set aside some time И с to трудом speak to the удалось staff at выкроить the время для Palais беседы Marmonia. с сотрудниками I would like дворца. to have some Короче, его conversations about the культурный обмен cultural больше exchange волнует, чем between фильм. our two countries. Он And сказал, I've heard срать я that the хотела на ваше bureaucratic кино, process пошел here я can отсюда. get
Now I will be able to focus on my work. Так что гримируйте really девочку sure? мальчику. From a director's point of view, I also felt like the relationship between the two. The older brother in the story plays the lead role with his overbearing character. But this causes his character to. But if we were to change the siblings to two sisters Нет, of a они similar решили вообще age, сюжет сменить. then that aspect of the story Они поменяли might брата come на through more сестру, clearly. теперь две сестры. В общем, взаимоотношения решили изменить, чтобы там брат не был слишком крутым, а были две сестры равноценные, плюс-минус. видимо. Also, I've seen you instructing Ayaka. That cold and dignified personality. Of course. Even with all these Давай, снимайся. Ну, представьте, у нее вообще нет времени, она там капитанит все дела, преступников ловит. И такие, снимайся в фильме, который мы будем снимать 10 тысяч лет, да? Shivers mentioned that she really likes the story, right? Paimon bets that she'll take the role. Ей нужно понять, как совместить это с работой. Ну да, ну да. All right, I'll take the. Good. It's decided. We'll also need to make some immediate. I have a feeling that our adaptation will be even Адаптация better than the получится original круче, чем story. история. You're doing a great favor for me, Miss Shove. Don't mention it. I like this character, so if anything, I should. Well, since my brother is the one who brought up the idea, let's go, Miss Chevres. Please, just call me. Seems like you're really going out of your way to solve the problem I was having with your makeup. Кардинально решил проблему с гримом. Да, глаза не загримируешь. Наивный взгляд не сделаешь просто так, ни с того, ни с сего. Surely you jest, Chiori. I assure you that I was mostly motivated. Oh, come on. You really think I'd buy that? According to what I've heard from Ayaka, her brother... Perhaps. Ayaka always said she wanted, but I feel that she needs not only to see other nations, but also to make some different kinds of friends. I think it would be harder for her to make new connections with me constantly by her side. Он просто отдалился от сестры, чтобы она побольше с людьми пообщалась. Она же вечно одинока. All right, go on. Spoil her some more. Ayato, it's too bad you're stepping down from the role. Paimon really wanted to see you act as a musketeer. Это заслуженное наказание. No need to poke fun at me. I'd wager that you... It's a little hard for Paimon to imagine you saying those lines. Ты собираешься работать? Yes. I've made an... Traveler, get the camera ready. Go on now. Съемки начинаются. Удачи в работе. Заметьте, какие кадры красивые. Очень красиво все в игре стало. Thank you. Прямо выше всех I look похвал. forward to seeing the film when it's Лучше, чем было в finished. начале, намного. All right. Now that we're all here, the first scene takes place when our two Chevres will be playing the role of the Хотя, по older идее, ну, sister, ладно, Julie, стены, шторки. and Скорее всего, дело в Ayaka will героях, be the которые стали younger sister, красивее. Iris. Silence on the set. Свет, камера, мотор. Camera. Let's go! Tulip, Mother's been out for quite a while now. Perhaps she went to pick some flowers on the way home. You know how she loves flowers. Iris, Tulip, I'm home. Mother, you were out for so long. We were beginning to worry about Блин, you. надо было в обратную сторону. I'm sorry, but I'm back now, safe and sound. Mother, what are those bruises on your hand? Huh? What bruises? Oh, But I didn't notice them this morning. Then perhaps they're from when I asked. By the way, did you have fun playing at home? What's the matter, Iris? Well, we've realized that no one really wants to play with us. They even took Iris's doll and spat at us. And they even called us names. Shh. It's all right. Don't worry. Girls, listen to me. It doesn't matter what anyone says. Don't listen to them. No, you both have wonderful lives ahead of you. Just like your name. Maybe your time to blossom hasn't quite... Don't let the soil you're in now ruin your future beauty. And cut! Not bad. The actors also
If our clapper loader could... Great. I was a little worried that my... I felt fine. The lines weren't too difficult at all. See? You two were great. I couldn't tell it was your first time acting in a film. Так, я молчу, потому что You мне should очень have интересно, more что происходит. confidence. Thank you for your encouragement. Positions, everyone! Следующая We'll move сцена. on to the next scene. This scene is when our two В этой characters сцене наши return герои home, возвращаются домой и only обнаруживают, to что мать discover убита. their mother. Так страшно. Mother, we're back. Mother? What's wrong, Tulip? Iris, stay away! Huh? Why? What's... Mother! Mother... There's poison in this cup. Huh? I could have sworn it. Those aristocrats. Iris, we need to leave this place. На самом деле, знаете, честно, сейчас стоп, но я считаю, что максимально нелогично, что они убили служанку свою, понимаете, это их служанка, которая делает работу для них. По-моему, они могли бы ее детей попытаться убить, и это было бы куда логичнее. То есть, как угодно, сделать вид, что они со скалы, например, упали, и они бы остались при служанке, но без детей, которые им не нужны, допустим, да? Ну, то есть, вот чисто логика. Логика отсутствует, на мой взгляд, разумеется. Ладно, это чисто, знаете, такой сюжетец, чтобы, ну, дети могли отомстить, все дела. But now that Mother is gone... Anywhere. All I know is that we can't stay in this... We'll have our revenge, I promise you. Just not right now. Come on, let's go. No, we can't just leave Mother here like this. At least let me leave this rose with her. That's why we went out in the first place. To buy her this flower. All right, goodbye, Mother. And cut! Beautiful! Great! Да, это было очень хорошо. I was surprised too. Thank you for the kind compliments. А Яка прекрасно играет. As soon as director Farina said action, I told myself not to think about anything. It's quite similar to practicing the art. Ayaka's performance was amazing. Pipe down, everyone! We need to move on. Huh? Are we done already? But Paimon wants to keep playing with the... How do you feel, Traveler? Is your arm sore from holding the camera all day? Немножко, но было весело. Good work, you two. Я не верю, что у него может от камеры что-то болеть, он так мечом машет активно, и у него все окей. А тут всего лишь камера. Хотя, наверное, в те времена камера была большая и тяжелая. I've read this novel many times before. I have a good grasp of my character's mindset. Anyway, do you remember... Oh, right! We were having so much... You have a case where the murders Так, seem дело про really убийство. similar to the case... In the story, the main characters grow up to become two musketeers, always using their guns to Две carry out героини their в романе revenge. вырастают и мстят. And on each of the victims, they place Оставляют a розу. rainbow rose as a signal that they've returned. Неужели в нашем деле тоже роза? Yes, Да. that's correct. We Мы found нашли rainbow радужные roses розы, как just в like in the романе. novel. Oh, that does sound Это pretty странно. especially after seeing the script today. Ooh, now Paimon can't stop. What do you think, Traveler? You're smart. Paimon wants to hear your thoughts. Мы поучаствуем. Good. On behalf of there's no time to lose. Huh? Right now? The most valuable Идем прямо intel always сейчас. comes after nightfall. They are like small, remote islands in the... That's how one of my favorite... So, where are we going right now? Let's start by checking out some workshops that sell mechanical components. If the culprit is making their... Случайно скипнула диалог, ну ладно. Мы дойдем.
Welcome to Le Show's Clockwork Workshop. Hello. I'd like to know if anyone has Special components. I mean the kind of components that aren't typically used for... Huh? For fun? Don't misunderstand. I'm not here to cause... Well, to be completely honest, I'm not... Has anyone ever purchased components here as an individual rather than on behalf of... We have a lot of customers who buy toys, but those who buy components are all... Is that so? You're welcome. It's the lead. Вроде бы ничего не узнали. Она пришла узнать, есть ли детали для... Покупал ли кто-то детали для оружия. Он говорит, на свое имя... Блин, или от Короче, ничего особенного тут не показала в любом случае. Я думала, было ли что-то необычное. Он говорит, я даже не знаю, какие детали нужны. Ну, то есть обычные заказы были. Покупали игрушки, покупали... Все, кто покупает обычно, как хотят. И... Что тут скажешь-то? То есть он мог просто купить игрушку, а потом разобрать ее, допустим. И засунуть в оружие, если он знал, какая деталь ему hey, нужна. Chevrolet. Run out of oil for your musket again? Hello, Estelle. I want to know if anyone... Oh, is this another case? I don't think so. Some people have requested that I make Я some просили prop сделать guns for the несколько бутафорских Fontanalia Film мушкетов для Festival. кино. But, Но я отказала. because there's no profit. Невыгодно. I only make things here that can do some real heavy lifting. Then has anybody come specifically looking for... Well, I usually sell off my scrap to Продаю the лом fleuve во флёв centre. Сандер. I don't typically give them to one specific Постоянного person. покупателя нет. I understand. Don't mention it. Seems like we haven't found any Yeah, unfortunately. Huh? Are you sure? You think so, huh? Huh? That I grew up in Fleuve Sandra. Я выросла во флёв Сандер. Говорит она. Разумеется. Ой. Случайно упала. What's all this? Some broken planks and... Yes, but have a closer... Even though somebody has purposefully tried to clean them up. Следы от пуль, These are да. obvious. In other words, someone Здесь was кто-то here trying to упражнялся в improve стрельбе. their shot. They were... Crap. Your guess is as good as mine. Although, anyway, let's go. Но при этом она говорит, куча людей с оружием. Блин, ну так кто угодно мог быть. Пойдем наверх сначала. Hello, I'd like to ask some questions. I don't know. Don't worry, I'm not here to arrest. You say that? It's the truth. Here, take this as my guarantee. Wait, did Paimon just see what she thinks she saw? Is the captain of the special patrol bribing a citizen? Я не говорю, что этого не было. К тому же это называется покупкой информации. Seems you're different from the other. What do you want to know? Have you heard anything related to muskets in Fleuve Sandra lately? Muskets, huh? All I know is that about... Were they gunshots? Possibly. It's someone's house collapsing, a pipe exploding somewhere. It's all the same. But the noises I'm talking about definitely... Do you know where the noises were coming from? I don't remember. Is it that you... You tell me. Then please. Think... She's giving Дает еще больше моры. Ну да, ну да. Может быть, это мармелад фруктовый. Паймон, закрой глазки. The noises came from the end of the southern waterway. I came out and had a look for myself, and I Мы wasn't там уже sleeping были, мы well, поняли, but там I кто-то didn't dare. упражнялся. That's all I know. All right. Thanks for the pot. Спасибо за мармелад. No need to be surprised. I grew up here, remember? I know how to get people around here to talk. Разговорить? Seems you catch on pretty... Now then, let...
It's been a while, Tetro. Please, just get on. I want to know if you've heard anybody talking about... Information isn't free, you know. I've heard that bandits have been extremely active in the countryside recently, and they've been affecting the delivery. You're still as... One of our men got drunk at dinner about a month ago and lost his gun. 3 days later, it turned up in the corner here. Около месяца назад кто-то напился и потерял оружие. Через 3 дня оно обнаружилось здесь в углу. Понятно. Оружие просто украли. Поэтому следов не было сверху. То есть никто его не изготавливал. What's weird about that? He just forgot where he put it, right? This is Fleuve Cendre, my friend. Anything of value left in the tavern won't ever make it to the next, but that gun turned out to be an exception. It didn't... I suspect it came back because the weapon was already known to the guard. You mean, a criminal was afraid the Marechaussee Phantom would use the... I didn't say anything about a criminal. In Fleuve Cendre, knowing who was killed is as easy. It's the guy living in the east side, isn't it? So, who was the one... Don't bother. Even if you ask, he wouldn't admit to owning a gun to some strangers. Not to mention the captain of the special... He's right. I know you grew up here, Chavras. Even though you're on good terms with the Spina, you've still been gone too long. Not many people know you. I know. So take my advice and don't show your face too much around here. I'll come and go as I please. And I'm... All right. Don't say I didn't warn you. Больше чего сильно полезного. Seems like that's all we'll be... Paimon feels like we managed to learn a lot more here. Yes. Assuming that everything we found is indeed connected to our suspect. A month ago, our suspect Месяц found a назад gun кто-то and взял took it оружие, home to принес его домой и disassemble it. вернул после того, как, Once he'd figured возможно, out its mechanics, he разобрал, brought it чтобы back. изучить его конструкцию. In the following weeks, he used some parts Через to несколько create недель his он own все-таки собрал makeshift собственный musket мушкет и and took принес it to его the во Fleuve Флёв, Cendre for target practice. Then, a few days ago, чтобы потренироваться. he found his target and carried out the Нашел murder. свою цель, совершил Once the deed was преступление done, и he оставил left a Розу. rainbow... That all makes sense to Paimon. Хорошо ли было убить из чужой пушки? И пофигу. Зачем разбирать, учиться делать? Ну, что за... Ладно, неважно, не придирайся. Расскажи об умершем. The deceased was a resident of Fleuve Покойный Cendre. жил во Флёв. It said that he was a poor, solitary Много лет man. провел в одиночестве. Был очень бедный человек. Yeah, that's all. If we are indeed following the novel, and there's a story behind the murder, then this murder should be an act of Явно vengeance. врагов But покойного не according было. to our investigation, Ну, что-то the знал. deceased he was no Очевидно. saint, but no one's heard of a rival who hated him enough to shoot him dead. What message is the killer trying to convey? And to whom exactly? Может, это автор романа? За предположение. Это не я, если что, предполагаю. We've thoroughly investigated that possibility. He claims to have spent the whole day at the Opera House on the day of the murder, Автор and the staff находился there в have театре confirmed his account. в день убийства. Okay, so he had... Not only that, he lacks a credible мотива у motive него as нет. well. He has a family of his own, and both of his parents are still alive. In the story, the mother of the two musketeers was murdered after the children turned 10. Of course, he could... More importantly, I've also had a chat with him in person. He didn't... Then, what should we do now? We have all this new information. Investigations take time. I didn't expect us to catch... How about this? Let's spend the next few days filming with the crew. We can continue the investigation once we're done with the film. Wait, but weren't you saying Intel is like small, remote islands in the middle of the sea just a moment ago? Wouldn't you just... Ah, but the book had more than one reference to the islands, Paim. Oh? As long as you spend enough time sailing through the fog, you'll eventually... Ладно, эту часть мы завершили. Дождитесь следующего дня, сейчас с ней поговорим. What? Never thought that the captain of the security... Honestly, I'm pretty shocked too. There you... But, as long as you can distinguish your... If you look at it another way, skills like how to barter with criminals, or... Of course, I'd What? Never thought that the captain... You mean rising through the ranks? But, as long as you can distinguish yourself through your accomplishments and skills, you'll eventually be recognized for your worth. Они неплохо смотрятся, да? Девочка, если что, совсем не в моем вкусе. Не знаю уж почему, хотя вроде бы и фиолетовая. Ну, что-то как-то я к ней совсем равнодушна. Но история мне нравится, как бы. Ничего против не имею. If you look at it another way, my life skills like how to barter with criminals, or, of course, I'd appreciate... Мотаем время.
Краткое schedule is затишье. jam-packed Ну for the что next ж ты couple of будешь days, делать, too. чтобы We've к got месту so many сбора? different locations. К месту сбора это куда? Краткое затишье. Ладно, что это такое? Что за затишье? О боже мой, приближение катастрофы. Серьезно. Мне предлагают сделать сюжет. Идите в тюрьму, чтобы узнать, как дела ваших знакомых. Ну, в теории, может быть, мы сделаем... Ну, то есть, может быть, с ними поговорим чуть-чуть, и этого хватит, чтобы дальше я смогла двигаться. Я просто не собиралась сейчас делать сюжет. Ну, все как обычно, знаете. Ах, к сожалению, когда не успеваешь все делать вовремя... Ну, то есть я не собиралась сейчас его проходить вообще. Сюжет. Ладно. Как получится, так получится. Идем, идем. Быстренько потыкаем. Не дают вот насладиться. Вот это вот мне не нравится в Геншине больше всего. То, что вечно все ограничено по времени и вечно все переплетается и мешает другим заданиям. Для меня это большой минус. Now guess. Well, well, look who it is. Traveler, pipe. Looks like you're recovering nicely from an A. Mm-hmm. Thanks to... Oh, right. Oh, how did she react? She told me that it was nothing. She didn't want to stress you out, that's all. She's right. Yeah. Okay, but check this out. We went back to the... You meant father? Did she say... She said a few things that were, a bit... Her attitude towards you is even better than what we'd imagined. You should believe her. She has her own way of doing things, and she'll do everything in her power to help those she considers close, which now might also include you. Она будет рада видеть рядом и тебя, говорят они мне. А вы-то почему верите? Ладно, тупой вопрос. Father is very capable and also Она сильная и надежная. Oh, Paimon just remembered that she thought Lenny was a bit too proud as well. She said that you should learn how to rely on others sometimes. Got it. Hey! Are you going to stay here for the next... Looks like it. Excellent. I will... For real? Then... Another implies that you were already served some Well, next time, you're going to have tea. Я просто хочу попытаться. Ой. Сюда нажала. Угу. Пока что никак. Ладно. Идем дальше. Fine, but what if a few people sustained superficial injuries? Of course, we must also thank you. How did Nervalette know that he... I'm sure Nervalette has strong resonance. I ran into the bombshell bros while bandaging the... If you're not too pressed for time, just let me know if you get a craving for any particular dish, so I can admit I'd like to take the opportunity to spend some more time observing... Ладно. You guys are back? You guys didn't get caught. Huh? No, not and here I thought you'd managed to escape from jail during all... All right, there's no need to get caught up in... Hey, it wasn't just me. Weren't... Something... I was also transferred to work in the kitchen a few days ago. I can still hear Quisto whenever he'd say that. Hey, there's nothing wrong with work... These two. They sure are a lot warmer and friendlier than when Paimon first met them. Ваша еда всех заключенных заманит в столовую. Oh, well, if you say so. I'll be watching you.
тюрьме было интересно, только муторно бегать туда-сюда обратно. Courier? Yeah, I was That's no excuse for... Junior, Levine, we're back! Hello there. It's been quite the mess here recently. And you? Are you still taking the Yep. That is still... It can be a bit annoying when there are lots of people in the infirmary, but I still prefer taking that. I mean, the infirmary does make it easier for you to slack off. Oh, yeah? Then why are you... You two really are just using your jobs as a cover for your relationship, aren't you? Not at all! Ура, краткое затишье. Подожди. Не то. Ура, ура, да. Не туда смотрю в итоге. Одинокий остров Томати. Все, активировался. Нормально. Ура в любом случае. Место сбора где-то в тюрьме. Подожди, а где? Нет, не в тюрьме. Даже не в тюрьме, в городе. Не важно. Сбили меня с толку просто. Я и думаю, при чем тут тюрьма? Думаю, может, они говорили, а я просмотрела. Может, они там следующую сцену снимать собрались. Но нет. Просто, видимо, кто-то из героев был занят или хз. Даже не понимаю, почему сюжет перекрыл. Казалось бы, 0 точек соприкосновения. Сейчас мы узнаем, какие были. Может, те два человека, с которыми мы только что поговорили, будут здесь. Или нет. Кто знает. Герои все очень красивые. Так вот со стороны, когда вместе показывают, шикарно. Попугаи учирикались. Светло для них. Everyone, we're looking to... What do you mean, looking to rap? Oh, aren't you the expert? This upcoming scene is the two Осталась сцена musketeers' финальной final схватки. confrontation Мушкетеров with с the бароном. Baron. Anyway, get ready. Light. The view is beautiful tonight. It reminds me of that. And now that I've said it, I can. Enough, villain. My dear Iris, have you forgotten your manners? How? I'd sooner swallow all of my teeth than call you. What did I expect? Seems the daughters have turned out to be just as obstinate in this world. Mora and status is. She thought she could blackmail me using her children and force me to grant her recognition and Mother never asked a single thing of you. All she wished it was you who personally brewed the poison of prejudice and sent me. Compared to that deadly poison, the 2 bullets that will soon pierce. And that's exactly why I said you're just as naive as her. So let's see. What is stronger? Get them! Что сильнее, Мора или ваши мушкеты? Ну, во-первых, нам дают поиграть за Шеврёс. А я вспомнила сразу Бэтмена. Сила денег, либо этого железного человека. Сила денег. Ульта. Копейщица. Ну, а я Яку не приплетаю, потому что мне интересно ей поиграть. Надо быть девочкой. А я и так играю постоянно. Нормально.
We've lost. We are no children of yours. Then tell me, you lost your mother and will soon kill your father. We will gain. Бабах. It's over. Месть не дарует успокоения, как говорится. So, where will you go now, Tulip? I'm not too sure, Iris. Maybe somewhere with lots of flowers? After all, Mother always did love going where the blossoms were. What about you? I want to go visit Mother's grave. Yeah, that's not a bad idea. Huh? Tulip, look! What is it? It's Mother's favorite. The rainbow rose. Look, it's blooming. Excellent! That was beyond mesmerizing. Even I didn't expect the scene to go so well. And all right, everyone. Congratulations, Ayaka and Chevrolet! Да, представление потрясающее, вы отлично вжились в роль. Знаете, вот с моей стороны, с моей точки зрения, один минус в их съемках был. Это самое начало. Вот знаете, когда... Как можно взять взрослых людей на роль таких маленьких детей, которые реально еще в куколки играют? Мне кажется, берешь любых детей, ну пусть даже не похожих, но хотя бы детей, а не взрослых, здоровых девочек, которые, ну, потом взрослых себя же играют. Ну, просто... Наверное, в фильме это выглядело бы максимально странно. Ну ладно, и как бы это я опять же придираюсь. То есть вот в реальных съемках лучше использовать детей, даже не похожих. Я так считаю. Так, потрясающее представление. Но если похожие, то это просто топ. Вообще, по-моему, в съемках очень часто используют родственников. Там или ребенка с матерью, или брата с сестрой и так далее. Брата с сестрой. Братьев, брата с братом. И это тащит. Thank you. Paimon, you were great too, Chevrolet! That is indeed my favorite line in the... Oh, Paimon would have never guessed you're that type. Who doesn't like stories where the guilty are punished and justice... Captain, I have something urgent to report. Сообщение. Please excuse me, everyone. I'll be back in just a moment. It's okay, don't worry about it. Сняться успела. Я думала, ее со съемок дернут. Oh? Was she whisked away by work already? I was just about to tell her how It seemed like some urgent Then perhaps we should thank the stars that we were able to wrap both of your parts so quickly today. So anyway, I actually came over to let everyone know that we're all done for today. And one last thing, Miss Ayaka. Your acting skills today were immaculate as always. Thank you for your kind words, Director Farina. Unfortunately, nevertheless, I will make sure to treasure... Oh, that's a shame. But I understand. I believe it's also about time for me to take my leave. But hopefully I'll see you on set over... See you tomorrow, Travel... Yep, see you tomorrow! Well, what should we do next? Traveler, Paimon, please come with me. Huh? You could say that our ship has finally chanced to... Угу. Что-то накопали, отлично. Идем. Кино досняли, теперь можно и разобраться с делом. Paimon's exhausted. Paimon did... So, Chevrolet, why did you take us here? Affirmative. It wasn't anything conclusive. Have you ever... Oh, you mean that famous perfumer? She's a good friend of mine. After I discovered the rainbow rose at the scene... And then? There was nothing remarkable about the flower or the trace amounts of soil left, but according to Emily, the rainbow rose left by the killer was derived from a... Huh. Paimon didn't know that
there were different varieties. Flowers that are deliberately cultivated will always show some different. We already knew that the rose left at the scene belonged to a special cultivar, but with Emily's expertise, we were able to pinpoint the place where it was first picked from. Определенная роза из сада. В общем, она говорит, дикие розы отличаются от садовых, и они определили, какого сорта была роза. Осталось найти сады, в которых эта роза росла. Oh, Paimon gets it now. So whoever first planted... Precisely. And after we checked what we learned against some Мы sales обнаружили, records что from the только один past, человек в Фонтейне we выращивает discovered that этот there's сорт only радужной one розы. Ну, person in нифига all of себе. Fontaine who could grow and Просто sell так this бывает. specific В жизни так cultivar. не бывает. Только один человек выращивает сорт. Это значит, что он его и вывел, что ли? Really? It's the novelist. Тот самый писатель. Что... Didn't you say he had... To be clear, I haven't changed my mind about him. I still don't. However, that doesn't mean the true culprit never Преступник мог visited him приходить at к his нему. home or never Или же purchased a он продал rainbow кому-то rose from his розы. garden. Whatever the case, we will have to confirm. Так, снова к автору идем. Yes, we're going to pay. Понятно. Выяснить, кому он давал розу. Пробила дерево, убила кабанчика. Шикарно. Так, и... That should be his house. There are so many Gardamex According to what he told me last time we spoke, he hired... So there are a lot of flowers in his garden. Right. Which is exactly why I think there has to be a special connection between... So... Just wait here for now. I'd like to take care of a number of those Gardamex first. But they're so far away. Don't forget, Paimon. I'm actually the... Опять стрелять? Или она сама убьет? Угу, серьезно. Третий-то. Ага. All clear. Let's go. Wait! Paimon's a little nervous now that we know... I'll go knock on the door and make sure it's safe inside. But can't we... We still have no evidence that he's the... Still, it would be appreciated if you could pick a rain... Sure, no problem. Excuse me, Mr. Baptiste, are you home? Здесь Батист, смотрите. Oh, it's... Would you mind accompanying me to the guard's headquarters, Mr. Baptiste? We would like to ask you... Oh. I cannot confirm or deny... So it is then. Listen, I need you to... Miss Chavras, I'll save you the trouble. Oh, and you two over there? There's no need for you to pick my flowers either. It's not time for them to bloom yet. Он сам знает, зачем мы пришли даже. Он знает, кто убийца. By Почему saving молчал? me the trouble... I will confess. I was Я the killer. убийца, говорит он. Huh? Please relax, everyone. I'm not armed. Then it's my responsibility to inform you, Mr. Baptiste. Yes, I am. I must say. Oh? Is it because I... Both, I suppose. Почему ты его убил? For the same reason as the one I wrote out in my novel, of Из course. мести. I know you haven't figured out the link between the two of us. Had you done so, I'd have been taken away to the видимо, headquarters a long родственник. time ago. But that won't stop me from always remembering his Убил grotesque мою мать. face. Ну да, получается точно. After all. Короче, папашу убил. Your mother is still... You know, I was adopted as a child. I was referring to my birth mother.
That was never recorded in the orphanage's... Please forgive a 6-year-old child for concocting some lies to protect himself after watching his mother die. Он прекрасно все помнил. Как она умерла и все такое. Ему было 6 лет. Ну, 6 лет, естественно, все помнишь. So, your novel, Ну, в том смысле, что такие события. No, of course not. It was a work of fiction with many embellished parts. Важные события я помню и с годовалого возраста. But I am indeed the illegitimate son of a wealthy and influential man who abused his power to murder. But the man you killed didn't have a Mora to his name. He was a hired assassin, an irredeemable beast who sank his fangs into a defenseless woman just for a few bags of Mora. But if that's really the truth, you wouldn't be telling us any of this now. You still haven't managed to take revenge against your father. I never thought I'd hear that kind of... I'm simply skeptical about your motives. It's simple, really. You may have considered me too soft to pull the trigger. Well... So you're going to call a stop to your... The true mastermind is too rich and too powerful. And so what? The characters in your book never gave up. Now, Officer Shavras, I'm the one who has killed a man, aren't I? What's your father's name? How do you plan to prove the... Well... Sure. Why don't we speak No, it has to be here. When I said won't be overheard, I would like to speak with you and you alone. Он хочет ее... Что? Thanks. I appreciate... Она не слабая, я думаю, что она с ним справится, если на нее нападет. Это просто странно. Will you really believe what I'm about to say? Well, that depends on what you're going to tell me. Fair enough. Fair enough. Сейчас скажет, ты моя убитая мать. Наверное, нет. Ну или сестра. So that's how it's all connected. Ну нет, они родственники, разумеется. So, do you want me to go public with this? No, of course not. Then why did you bother telling me? You've read my work. What do you... Even if you were to go public with all of this right now, he'd simply... It's been too long. Almost 20 years. Anything that could be used as justice will never find... Not if you don't try. I know that as the captain of the special security and... But... Do you really think a cushy life in prison really constitutes justice for him? Крепости он может жить припеваючи. What are you trying to say? I've been observing you from a distance. Your report pull the trigger of justice against him. You want me to let you go, so you may complete your revenge? Чтобы я тебя отпустил, и ты исполнил свою месть? No, Officer Shavras, no. Я хочу, чтобы ты отомстил за меня. Is for you to perform the deed on my behalf. Это время неподалеку. Oh, Shiva sure is taking her time. Oh, Paimon's worried. What if he decided to attack her? Я не сомневаюсь в умении Шеврёс сражаться. Oh, you still. Do you have any idea who the rich person might be? And why? Sorry to keep you waiting, you two. Hey, how did your talk go? Что будем делать дальше? I've already sent someone to escort Baptiste back to the headquarters for questioning. He wasn't lying about... But what about the name? Did he tell you the name of the rich... Yes, he did. But for now, I have to return to the... Она что-то от нас скрывает, мы это и так поняли. I'll probably be quite busy over the next few days. All right, Paimon understands if you can't tell... Actually, there's still something else I need your help with. Там, где растут цветы. 5 на 8 утра мотаем. Следующего дня. А, было 3 утра же. Так, да. Еще раз надо мотнуть.
seen Chevra since that night at Baptiste's place. Well, guess it... Мы на месте. Good morning! Ayaka and I were just talking. Is Chevra still? Probably not. Huh? That's such a pity. She even said that she'll get me into a couple scenes, so everyone... We were also planning on having a victory feast once we're all finished filming. If only Chevros was here. I'm afraid that can't be. But to be honest, I'm even more concerned by what I read in the Steambird earlier this morning. Oh yeah, I heard about that too. He came over and confessed his crime. We didn't know about this case at all when we joined the film. Is it going to affect our... From a pure publicity standpoint, this will draw a lot more attention to our film. To be fair, I feel like that ship sailed the moment you allowed yourself to be named as the director. It's not my fault that I'm super popular. What was that saying again? My popularity has... Sunk to an all-time low? Spread to the four corners! Новая глава. Сюжет такой мощно длинный и двойной. Получается, мы и фильм снимаем, и дело расследуем. Excuse me, everyone. Xavier! Feels like it's... I've been talking non-stop with the Film Association, and I'm absolutely Oh, seems like you've been... Yes. Oh, and before we begin the final round of filming, the original investor of our film, Mr. Morris. Инвестор Моррис. Это который нам денег не дал? Или A новый? pleasure to meet you. Yes. Glad to make your acquaintance, Mr. Morris. We've heard about the который не дал. issues you've encountered with your Ну, financial финансовые situation, and genuinely hope that things have taken a turn for the better. А, ну то есть он не отлынивает, у него правда трудности. Oh, well, Don't worry, Mr. Morris. Accidents and last-minute challenges happen all the time. The good news is that we're almost done filming now. Is that so? All right, now that we've gotten all the... We'll mostly be filming typical people and scenery from this... Oh, and there'll be a cameo for Mr. Kamisato and Miss Yoimiya as well. They'll be used to show... That's right. Ayato should be here any minute. Надеюсь, это не инвестор. То есть не инвестор хочет замочить автор. Потому что это будет, ну, максимально все притянуто за уши. Excellent! Then let's start with the scenery shots. Yep, we'll be... Remember, all we need are some wide zoom shots of the streets. Ready? Lights! Camera! Action! Okay, now move the camera slow. Try to focus on that flower. What's wrong? Just adjust the focal length a bit. Something the matter? Huh? Veronique, can we try a different... No problem. How about this? All right, let's give it another try. Lights! Цветок, который портит камеры? Don't tell me. This one is broken too. Может быть, и датчик EMP принести? Что происходит? Veronique, do we have any other... I'm... What? Then go... On it. Greetings, everyone. My apologies for the delay. It seems like there are some... I see. Well, let's not just stand here... The people at the workshop told me that the part which holds... Well, no time to... Ahem! Quiet on set! Place it... By the way, have you heard about that recent murder? Yes, I have. I heard that the chief of the guards is so mad about not catching the culprit that he's about to Oh? I find that... Director, we have a problem. Oh, we're in the middle of a take! No, Director, our film, all the finalized Все film that пленки we've been keeping пропали, in the case что? has disappeared.
Это они там задумали... О, боже. Что? Что? Ну мы же старались. Mr. Нет. Bono, please take me Мой to where the фильм. film was kept right away. I'm coming too. No, Yoimiya, you have... Okay, listen up. Everyone who's not working... Unbelievable. How could all... We're back. How did it go? We found it in the sewers. Да, в водостоке. Huh? In the soup? We discovered it just in time, so we should still be able to salvage it. I really don't want to... Okay, but who could have... But if they wanted to... Вот он сегодня появился, и все пошло не так. Подозрительный мужик, инвестор. Okay, we don't have time to really look... Yeah, let's finish it. I would like to officially announce that our entry to the festival, the Two Musketeers... even though the... And just like director Farina, I would also like to extend my most Я бы на их месте heartfelt срочно thanks копии to all фильма of you. понаделала. Really. All right. Чтобы избежать Let's save the такой... awards speech такого for ужаса в later, следующий раз. and hopefully also get some rehearsals. Anyway, now it's time to party! Party! Paimon wants to party! Мои розы. Ничего не знаю. Whoa, this place is hopping. Everyone's finally getting to relax after wrapping up the film. Hey, Ayato! How's your work been going? Everything went rather smoothly. Ayato told me that we've already confirmed the dates for some Inazuma Fontaine cultural exchange events. So the next time we visit, we'll be doing so. Oh, that's great! Then maybe Paimon will be able... Oh, wait. Wouldn't Yaimiko get upset if that happens? That would be stealing some of her business. Главное, чтобы книги были интересные. You've got a point. She's always complaining that light... The cultural exchange won't only feature literatures of both nations. Whoa. When the time comes, be sure to visit and... Have you ever seen a fireworks show, Mr. Morris? It's... I'm afraid I haven't. This is turn... Короче, вот ее я уже хочу. Что ее появление в игре? I was thinking, if this film turns out to be a of course, I'll definitely increase the pay for next time. I'd be more than happy to, Mr. Xavier. Thank you for the offer, Mr. Xavier. But I've... Is that so? Well, then in that... Farina! Oh, my darling clapper loader and camera. Paimon thinks you worked even harder than us. Honestly, but worst of all, Paimon started having dreams of you shouting, "Lights, cap!" Hey, if anything, shouldn't I be more grand and delightful than your dream? That's not Paimon's fault. Anyway, what's most important is that we wrapped the film. Hey, no need to... Wait, now that you mention it, if we did win the prize, would... come on, I don't need that kind of... But just imagine! Farina, accepting the Farina... I'm going back to my dessert now. Chiori! Hey, you two. Are you not really into these kind... Not particularly. But this... But if this film becomes a big hit... Yes, that's highly likely. Are you still worried about the case? That and all the obstacles. You're right. But why today of all days? No. No, it's nothing. We've already... How are you doing, Mr. Morris? Well, you could say that. Judging by how much fun everyone's having, is there something that you still... Oh,
Well, I'm just not a late night person, so... Oh no! Silly me. Oh, what is it? I prepared a whole batch of fireworks for the party. Fireworks, you say? Could you help me carry them over, Mr. Morris? I won't be able to fetch all of them. Me? I just wanted to make this surprise for everyone. Pretty please, Mr. Morris. These are some of the best. But... It's okay. Just come with me. The warehouse is right over here. Он хотел слинять, но она его потащила за фейерверками. It shouldn't be too much work bringing them back. It's still a ways away from the party. Sorry about that, Mr. Morris. It's probably because I'm used to... It's dark in here. Wait here, Mr. Morris. Ультик. The light switch should be somewhere over here. Why did I have to get roped into this? What was that? Who's there? Get me out! Get me out of here! Did you really think you'd get away, Morris? You've got the wrong guy. It wasn't me. I'm not the killer. You know, Eliza died a far more heroic death than this. She fought your assassin to the end, to save the children she had hidden beneath the floorboards. That is Eliza's pendant. The one with a photo of you two inside. The one you gave her. Ring any bells? It's a fake! It has to be! There's no way! No way your assassin didn't destroy it, you mean? Did you ever love her, Morris? Or was killing her always the plan? No, please. Listen to me. I told Eliza to keep us a secret. I paid her plenty for her silence. I never thought she'd keep the child. Everything was gonna come out, and I had no choice. She'd force my hand. No! I'm begging you. I have money. Just name your price, please. You can keep your Mora, and you can go to hell. Наконец-то они начали много мультика добавлять в сюжет. Morris, you're under arrest for Eliza's murder. Добавляет объем игры, я считаю. Ну все, осознался, мужик, попал. You're under arrest too. А вот и убийца. Prop manager Veronique. Or perhaps I should call you the second musketeer. Второй мушкетер. Короче, это его сестра. Все понятно. This wasn't in the script. Drop the gun, Veronique. Why? Why would you keep me from exacting? Drop your weapon. This is my final. What is going on? Do I have to spell it out for you, Morris? But this last part is all improv, of course. Chevrolet, you told us you wanted us to help you stage a play. You never... It's because even I had no way to confirm my theory until... Thank you for your performance, Yoimiya. Could I trouble you to go and bring in the other Special Patrol members? They should be... Oh, and please tell the other cast members not to worry about us. On it! So what do you think, Morris? Care to talk about what happened My patience is limited, you know. Don't with the recording we made. You have no chance. All right. I'll talk. I hired an assassin to murder Eliza. She once worked as a maid on my family's estate. We kept our relationship a secret and carried out an affair for some time, but if my parents ever found out, they would have stripped me of my inheritance. I also didn't expect Eliza to insist on bringing the pregnancy to term. She even asked me to leave my family and She believed that you were truly in love with her. I didn't have a choice.
I gave her a large sum of mora, told her to leave the family and to get rid of the... But then years later, she sent me a letter. There were photos of 2 children, and she even asked if I could find some time to visit them. Huh? 2 children? Even if she had the children against your will, you could В have смысле, just единственное, ignored мы the только letter что узнали entirely. сестру. Why kill Почему her? Пайман? Пайман, как всегда, такая Пайман. I had just gotten engaged to be married to an heiress from another wealthy family. So if anyone were to find out about Elisa, my life would be completely ruined. I didn't... No. You always had a choice. Do you know how it feels to watch your mother be killed, right? My brother and I were hardly even school age yet. We were hidden beneath the floorboards, grasping each other's hands. All we could do was to watch Mother try to fight back, and then collapse to the floor. Even after the assassin left, we were still too terrified to leave our hiding spot. We thought that he might come back. But she had already become cold and stiff to the touch. You made up your mind right then and there to bring this case to light. Not only that, we resolved to get our revenge. And that's why you became the musketeer? No, that's why I became a musketeer. The man from before was also killed by me. I figured as much. You did? I once told these 2 that he didn't look like a killer to me. His confession, I think what really tipped me off was how... Выгораживал сестру до последнего. He confessed faster than any criminal I've ever met. But he didn't say Она a просто single спалилась, она word просто about при you. всех выстрелила. He Ну это ж insisted that he бредятина. was the sole perpetrator. But after the questioning ended, I disassembled the musket we dug up from his backyard. He had no idea where to even start. He's never touched a gun in his life. Based on that, I determined that he was not acting alone. He only surrendered himself to draw our attention and create... And as expected, the second musketeer followed us without hesitation. Besides, why else would he call the novel The Two But how did you know it was Veronique? I figured it out the moment Baptiste told me his father's name. That so-called financial crisis was all just a ruse. He just wanted to sign up as the investor and then leave the film without any source of funding. Ну, блин, я не знала, что инвестор изначально знал сюжет фильма. Просто он не хотел, чтобы фильм выходил, и все. After all, he has a vested interest in minimizing the human scum. But then Xavier pulled out all the stops and got the film made against all odds. Morris couldn't have that. With the killer in custody, he figured it was safe to act. Wait, so you were behind all those mishaps today? As for the identity of the second musketeer, Его это I сейчас assumed волнует? they'd probably stay close to Morris and look for an opening. And if they already knew that Morris was the film's... Furthermore, being the props manager would allow the culprit to avoid scrutiny by With that hypothesis in mind, I went back to Ну да, и check в механике Baptiste's она orphanage разбиралась. adoption records. Guess whose name I saw on the same page? My brother. As in, he trusted me to perform the deed on his behalf. He trusted you to stand on the side of justice. I am. I thought you could do it as well. Oh, the look on your face when you told him to go to hell. Она сама, похоже, так думала. You know what he has done. Are you telling me that you'd rather see? I will never be able to forget the feeling of my mother's cold, lifeless hands. Какая справедливость, девочка. Fair? Ты 2 дня назад родилась или что? Угу. I won't lie, Veronique. I did hesitate when your brother first told me about the truth. I wondered. I agonized over whether I should really put a bullet in his head. So why don't you? Because that should never be how justice is carried out in this world. Perhaps, to you, justice is simply reciprocated. An eye for an eye, and a life for a life. But everyone has their own understanding of justice. If everyone were to pursue... Today, you'll kill Morris. And tomorrow, his children may come for you. The world cannot render judgments based on a desire for revenge. That will only lead to a cycle of revenge. Сейчас мы только что услышали as well as the destruction краткий of пересказ order in Last of civilized Us. society. Сегодня ты убьешь одного, завтра придет к тебе мстить его ребенок. Да. Все точно как власти 2. Fontaine is founded on a set of laws and a standardized code of justice. But with all that said, I will promise you this. Chevros, the rest of the Special Patrol is here.
Thank you so much, Yoimiya. Letelier, Terena, please take them away. I still can't agree with your reasoning. I know. Justice has not been delivered. Chevron. Let's go. We should give an explanation to the crew. Thank you for your concern. I'm just thinking about the things in life that have driven... Вот мы и дело закрыли. Who would have thought Morris would turn... I'm just glad that you're all safe and sound. Well, what should we do now? We have a finished film. What do you mean? Shouldn't you be even more motivated to spread the word now Да, that you've learned the заголовки truth? будут «Фильм, снятый на реальных событиях». Как же вы не выпустите? Ну, разумеется, разумеется. Chiori is right. I'd also like more people to see... But the real ending of the story... The call is yours. No, it's fine as is. Romanticism is what gives works of art their appeal. Just like the real world, the world of... Sounds good to me. What about Veronique? She will soon face her judgment alongside her brother and more, if I had to guess. Oh, you mean that kind of heads? Exactly. Ahem. All right. Then the map. Let's get back to the feast and enjoy each other. You should join us, Shavras. You missed the first few hours of... All right. Then I'll wait for you over there. There's still some good news that I'd like to... Traveler, Paimon, could you wait for me by the sea after the party ends? I'd like to go on a brief walk with... Thank you very... Короче, остальные решили пировать, она нам еще что-то сказать хочет. Ладно. Ну, все еще есть желание пировать после всего, вот что было. Такие легкие на подъем героя, легкие на все. Sorry for the wait. Мне так история такая тяжеловатая. Oh, we weren't waiting long at all. Ну, в том смысле, в душевном плане. Вот видишь страдания людей, кто-то кого-то убивал, хотел убить и так далее. А мы такие, мы идем пировать, нам пофигу. Нормально, да. No, I don't have anything new to share. I just felt that since you were my investigation partners, I should have another conversation with the two of you. Traveler, how would you have responded to Baptiste's request if you were in my shoes? Это что, меня сейчас разраба проверяют? Зависит от обстоятельств. Я отвечу, что не знаю. Потому что для меня зависит от обстоятельств. Больше ничего произносить не буду. Свое осуждение, сами понимаете, да? When I was young, my father often took me here to swim. We'd come rain or shine, even when it was freezing cold. Я просто видела в этой жизни очень много всего, и даже когда была маленькая, готова была уже на все, поэтому меня вот как-то удивить сложно, и вот такие вопросы мне лучше не задавать. Это не нужно, это вообще ни к чему. He told me that swimming was the best activity to train one's strength of will. You could never give up before reaching the shore, especially when the water was cold. Oh? Why is that? Because the moment you give up would be the moment you die. At that point, I still hadn't received my vision. One winter, the chilly wind felt almost like knives on my skin, and the seawater was... I cried and begged my father to spare me from having to swim across, but he wouldn't listen. He used to be a member of the special... That sounds awful. When he saw that I wouldn't stop crying, he just picked me up, and the bone-chilling cold took away my senses. I waited for my father to save me, but one look and I knew he'd already started swimming for the opposite shore. I realized that if I were to give up, реально бросил I ее, really would die right then and болтыхаться и there. уплыл. Замечательный папа, да? Ну, то есть она стала тем, кем стала, но, наверное, она не любит своего отца, я так думаю. I used all of my strength to try and catch up to my father. Those few minutes felt longer than my whole life up until that point. I've never felt afraid about anything in my life after Я that. больше ничего не боялась, Nor никогда have не I плакала ever cried и никогда again. не доверяла своему отцу. Остается добавить. That way of teaching would have never worked on Paimon. Yeah, I don't think that was the right method for anyone. It's just that, working now as I am in the pursuit of justice,
I still sometimes feel like I've been tossed into that winter sea all over again. Ну да, когда ты ощущаешь гнев и беспомощность, в какой-то момент ты это перебарываешь и чувствуешь, что можешь сделать все, что угодно, чтобы достичь своей цели. Chevrolet. But the worse I feel, the more I know to never give up. The alternative would be to forever lose myself among the waves. Anyway, how about a race? Neither of us will drown, but we can still see who swims faster. You guys go ahead. Paimon will... Серьезно, посоревнуйтесь в плавании. Поддаться ей, как думаете? Давайте поддадимся, хотя, возможно, я ее не догоню даже. Кто знает. Где она сама-то? Победила дружба, да? Oh, that felt good. You were so fast in the water, Chevrolet. So, about the Partly, but I'd say I was more inspired by the heroes I read about in stories growing up. Oh, so it's due to your love of stories. Угу. Патруль пошла, желая справедливости. Of course, it was only after I joined the special patrol that I learned that Надеюсь, у нее truth не is было often большого чувства stranger than разочарования после... fiction. Come on, let's walk a bit more. To be honest, I do sometimes question whether the decisions I make are the right ones. But I know that no matter what, I must keep swimming. Because the only thing I've got my eyes on is the shore in the distance. Я чисто на разницу в росте смотрю. И с Фариной примерно одинаковые, да? Thank you for coming on this walk with me. I feel a lot better after getting all that off my chest. Мы всегда рады выслушать тебя. Huh. We're nearly back at Baptiste's house. Huh. You're right. He really did plant a lot of flowers. Huh? Wait. Paimon, Traveler, look! The rainbow roses in the garden. They're... Розы расцвели. Подождите 2 дня. Серьезно? А там кто такие? Что такое? Кто? Да, рандомчики залетели не в тот райончик. Мы тут наши базы охраняем. Я думаю, что мы автора куда-нибудь там забрали. Хотя не знаю, что он дома. Короче, они тут присматривают добро, я так подозреваю. Ну, в общем, все. Их тут больше не будет. Сегодня, по крайней мере. Сегодня этот дом под защитой меня. Even though it's a bit late, I must... Not on behalf of the Special Patrol this time. It's a personal expression of gratitude from yours truly. Oh, you want to... To be honest, I didn't spend that much time with him. He was always busy with the Special Patrol, so he would often return home real... Once, he didn't come home for a long time. When I went out to buy food, I learned that he had become a criminal, and by extension, that made... But we can talk about that another day. Ее отца в какой-то момент назвали преступником, и она не сказала, что он там сделал. I actually have a lot of sympathy for Veronique, but that doesn't mean I'll allow them to walk the path of evil. Even if it might lead to another sense of... Films are different from the real world. I adore The Two Musketeers. I can't wait to catch the film when it premieres in the Opera House. I'm looking forward to seeing the audience's reaction to the climactic ending. I actually have a lot of sympathy, but that doesn't mean I'll allow them to walk the path of evil. Even if it might lead to another sense of justice. Thank you for looking out. Наверное, еще до 8 утра докрутить. Хотя напишут, если что.
Там опять появился кто-то. Что тут забыли? Ну, тут всегда стоят, наверное. Strike a pose! Frost is coming! The hunter becomes the hunted. Illusion shattered! Picked the wrong test subject. Премьера фильма состоялась, расследование по делу завершилось. Ну, что еще будет? Ну, ладно. Hey there, you two. Sorry I've been scared. The award ceremony is today, right? Paimon wonders if we'll... I'd give it a 90% chance. Farina! Oh, Paimon didn't know you were already... I'm sure the others will also be here in no time. What? But we don't even know if we're going to... Just open your eyes! Surely you've seen the audit. You've also had conversations with the Opera House's operating staff, right? With the Mora you've made from the box office. But that's all credit to my amazing crew. Well, give it some thought. All right, but before that, Traveler and Paimon, could I trouble you to quickly pay a visit to the Fortress of... Oh, вот. But shouldn't we stay for... I wanted to ask you two to invite Shovras to join us Теперь мы at the туда идем. ceremony. Сейчас She's хоть бы one of the ничего не lead roles, заблудились. after all. I haven't been able to find her recently, so I haven't... According to the papers, the culprits of the Musket murder case... Oh, Paimon gets it now. Yep, just wait here, Xavier, and maybe try to... All right, then I'll leave you... На этой территории краткое затишье. Ебана ж мать. Ну почему? Опять кусочками будем проходить. Do my eyes deceive me, or did I just see two inmates come back after making it? We wanted to see how the fortress is doing. We're fine, for the most part. Nevertheless... If that's the case, why don't you just ask him to stay? Oh, yeah, what a brilliant plan. He came here in a hurry and left without even stopping for a cup of tea. He sure sounds super big. Miss Cloran has left as well. She... Were the gifts milkshake? Nervalette got the milkshake. Cloran... Well, it's Nervalette's own fault for making Sigewinne worried about his health by working so much. But besides that, our head nurse is still pretty fond of picking out beauty products. Oh, and I have some gifts here for you. Are these... Nope, they're from yours. You've already wrapped up your work at the fortress, so you can return to the surface at any time. For real? Then we could stay here for... You may access the cafeteria. Just remember to Просто come мимо стола complete your пробегала и думала, paperwork блин, может once it's time пожрать for your попробовать. release. Получается, мы здесь пайки будем получать, можем получать. Ну вот и прокормим Паймон. Так, вернитесь в бараки для отдыха. Ну-ка, может, задание-то... Нет, нет. Надеюсь, я не ошиблась с этажом. Нормально. We're back in our cell again. We're no longer
are prisoners, though, so it really doesn't feel the same. Sure feels that way. But... Huh? How did you know? Hey, that's not true! It's like we've now gone to so many places together and become friends with so many people. We've never stopped traveling or stopped meeting new friends. There are so many bad things in the world, and we're just two people, but we've still been solving problems no matter where we go. You're counting Paimon today? Aren't you the only adventurer here? Then let's ask Catherine to give Paimon an adventurer hymn. Just our thoughts making Paimon giddy. The last time we fell asleep here, we woke up to a whole mess outside ourselves. The primordial seawater nearly rose up. We should be safe now, right? All right then. Good night to you, traveler. О, тортик. Задание выполнено. Это я совсем хвостик не допрошла, получается, тогда. Жаль, не знала. Ну ладно. Я просто реально не знала, когда он там будет кончаться, и устала в тот раз проходить. Триумф двух мушкетеров. Ну все, доделываем. Ну класс, мы увидели тортика на фоне кита. Получается, и вот как раз самое интересное меня ждет впереди сюжета. Я надеюсь, меня не будут уже так заставлять его проходить насильно. Зачем вот так вот делать, чтобы я кусками шла? Вот зачем? Я же хочу, когда мне удобно. Вот это вот самое плохое, что есть в игре. Они тебя заставляют вот так вот дергать, перекрывают задания и все такое. Вот это то, что я осуждаю. В остальном мне все очень нравится. This is as far as I'll be taking them. I'll leave the three of them to you now. Got another errand to run? Something like that. I'm expected at a party. Now that's something you don't hear every day. Found a new pastime? No, it's just a special occasion. Shavras! Risley! Festivals really do bring people together. It's been a while since I last had so many visitors. Call it the festival spirit, I guess. Yeah, you could say that. Even our head nurse has gotten herself... Were you talking about work just now? We've already finished discussing everything. So? I believe I haven't... But you also didn't shoot me here. How about this? You could give everyone a copy of the newspaper. Perhaps on the day when the covers... I suppose then a certain someone may soon find himself Она the most портит ему жизнь в unlucky крепости, person это in the месть. fortress of Meripede. While another two people will soon be hailed as heroes. Speaking of heroes, did you two need... Oh, actually, we're... You're here to invite me to the party, right? Don't... Ooh, then let's head back right away! Приравнивать к героям тех, кто просто хочет отомстить, это тоже вообще бредятина какая-то максимальная. Что за игра? То есть я не осуждаю желание кому-то отомстить, но я осуждаю то, что она сейчас говорит, их надо приравнять к героям. Что за... Не надо так делать. Нет. And the same to you. Так, вот этим моментом я возмущена практически. То есть она тут про справедливость и все такое, а сама подмазывает им. Ну, поняли. Чем я недовольна, надеюсь. Так-то и хрен с ними со всеми. Их проблемы, что называется. Ой, кто куда хотел, туда и попал. Вернитесь на фестиваль. Ну вот, побывали в тюрьме. And the winner of the Farina Award for the first Fontanalia Film Festival is...
the two Musketeers! Ура, мы победили! Все, я очень довольна. Congratulations, Mr. Xavier. We won? I can't believe it! I really can't thank Не all могу of что you это поверить. enough! А я сразу поняла, как мы только Фурину привлекли, так, блин, из-за одного этого на нас внимание больше обратили по-любому. See? My takes on Fontaine's entertainment Если не все industry внимание have мы never притянули. been wrong. Now, please welcome to the stage the producer of the two Musketeers. Thank you! Thank you all so much! Time really flies, huh? It certainly feels that way. It feels like it was only yesterday when you were teaching me to hold a musket. Will you come back to Fontaine again? Of course. I'm very fond of this city. There are so many novel and interesting Ну things. вот, а я к себе that it's подружку been hard нашла. to keep track of them all. But how about you? I can't say the thought has crossed my mind before, but I'd be willing to consider it now. Все, в отпуск в Инадзуму. I will be eagerly awaiting your visit. It would be wonderful if you could visit my home and enjoy a taste of our tea and desserts. Yeah, let's keep in touch. Did you accomplish all you came here for? Yes. And you should visit Inazuma again sometime. How has Ogura and her business been? To my knowledge, she's doing... Tell her I said hi. I certainly will. I heard the thunderstorm has stopped. Yes. And the war has also been brought to... I quite like the sound of that. Perfect for hanging text. I'd like to offer my thanks again to the entire cast and crew. With the support of my entire crew, I would like to officially announce our film company, Musketeer Pictures! Oh, that has a really nice ring to it. Then in that case, let's please welcome all the members of Musketeer Pictures onto the stage for a commemorative photo. Oh, Paimon didn't know we'd also be taking pictures. Director Farina, I believe you are the most deserving person. No. There's no need. It's so embarrassing. It's an honor the director deserves. Yes, I agree. Just accept that you're not getting out of this. Ready, everyone? 3, 2, 1. Musketeer Pictures! А, замечательный кадр. Просто замечательно. Так, погодите. Это надо заскринить. Я просто не могу этого не сделать. Это слишком хорошо. Так. Чисто в теории, возможно, фотка и нам и так сохранилась, но кто знает, а вдруг нет. Как же тогда жить-то? Все, я тут. Продолжить. Мы все сделали. Все сделали. Так, магазин остался грабить. А, серьезно? Нафиг я руду покупала? Надо было тогда Мора покупать. Друзья, почему не хватило киноленты? Обычно же мы весь магазин можем выкупить. Что мы не сделали? Что мы не получили? Или теперь по-новому? Подожди, нафиг мне обучение? Награды. Я, может, не забрала? Так, вроде забрала. Все забрала. Эффекты и уловки я не прошла. Я забыла про них. Я просто упустила из вида. Ну вот, еще не доделали, получается. Но я думаю, что это недолго. Сейчас сделаем. Главное, сюжет прошли. Мои лучезарные гости, вы пришли. Да, это мы. Взаимовыгодное предложение. Объединитесь со мной, режиссером экспериментального кино. Дамуру. Ей нужен артист, который умеет драться.
Угу. Нормально. Короче, поболтали ни о чем. Смысл я вам рассказала. Ну, как обычно. Драчки, драчки. Все как обычно. Подожди, какой начать? Мне нужно сменить команду. Давай пусть будет это. А, ну мы тут все равно выбираем героев. Ну и ладно. Давай тогда вот так вот сенсу докинем. There is no escape. Let me read you a verse. No, my soul. I'm going in. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. Witness the power of Gurwa. Rain outlines your teamwork is dreamwork. You're toast. Nice and spicy. Shine down. Now you shall perish. There is no escape. Ring cutter. No, my sword. Going in. After right, Pip. Into the fire. Torn to oblivion. Booba, get them! Witness the power of Gurwa. Teamwork is dreamwork. You're toast! Shine down. Inazuma shines eternal. Rain cutter. Body and mouth. I'm going in. Into the fire. There is no escape. Now you shall perish. 7500. Нас сойдет. Пофигу, выбор уровня. Награда испытания. 4000 надо всего лишь заработать. Яростная дуэль. Поехали дальше. Тот же самый отряд отлично подойдет. Хотя, слушайте, тут много роботов можно. Ай-яй-яку. Не то. Давай вот так попробуем. Я, правда, просмотрела, какой эффект. Ударная волна при обычной атаке. Нормально, хорошо, что Аяку взяла. Take flight. Cryo incarnate. Fallen leaves, adorn my nut. Hold the line. Obey. Sakura swirl. Whirling snow. That hurts. My apologies. As one with wind and cloud. By ordinance divine. Manifest. Embrace the ice. Whirling. Rest and revamp. Wind strike.
Clouds high. The birds call. Obey! My apologies. Adorn my night. Wind strike. Unleash! Do your master's bidding! Whirling snow! Sakura swirl! One with wind and cloud. Obey! My apologies! Cryo incarnate! Hold the line. Unleash! Clouds high. The birds call. Into the wind. Embrace the ice! Whirling snow! Allow me. Да ладно, этих не успею уже убить. Все. Все. И так сойдет. Так, выбор уровня. Дальше. Атака с искажением. Под хаотичным освещением история незаметно приблизилась к кульминации. Список монстров. Плюс-минус то же самое, тоже роботы какие-то. Точно так же Аяку можно оставить. В течение 12 секунд после использования урон от взрыва стихий всех членов отряда увеличивается. Ага. То есть сначала нажимаем, потом ультуем. Do your master's bidding! Manifest! Kamisato art! Sometsu! My apologies! The wind moves. Clouds high. The birds call. Into the wind. Unleash! Take flight! Allow me! Но ульта была только у Кадзухи. By ordinance divine! One with nature. Embrace the ice! One with wind and cloud. Into the wind. Manifest! Whirling snow! One with nature. Все правильно, пожалуйста. Ладно, пофигу. The birds call. Into the wind. Crest revamp. My apologies! Do your master's bidding! Kamisato art! Sometsu! Fallen leaves. Adorn my night. Unleash! Take flight! By ordinance divine! One with nature. One with wind and cloud. Sakura swirl! My apologies! Видите? Ой, зачем я не туда нажала, ладно. Так, ну и последняя остается. Сумеречный финал. Праздные слаймы. Ну смотри, тут нет. Получается, нет Крио. Значит, сюда берем Аяку, но анимешника заменяем на кого-нибудь. Я Джуну, наверное, возьму.
лучше всего добавить электричество. Еще. Так вот как-нибудь. Я не помню, правда, у меня собрано фишель или нет, но вообще пофиг. Возможно, нужно было райдом брать. Или яймик. В течение 12 секунд после использования, когда персонаж получает элементальный осколок, геоурон, наносимый всеми членами отряда, увеличивается. То есть, Джуна... Я правильно сделала, ладно. То есть, сначала Элку прожимаем, а потом Джуна. Take flight! Embrace the ice! This is order. Gather! Midnight Phantasmagoria! My apologies! Много электрических. By ordinance divine! Manifest! Take flight! I will have order. Stabilize. Wings of darkness! Obey! Kamisato out! Sumetsu! I summon the... Cryo Incarnate! Manifest! Order guide. Я почти сдохли. Неправильно жму, конечно. Ну, ладно. Я все равно пофиг играю, потому что я не вижу смысла тут стараться, если... Сейчас пройдем это и забудем про это. As you wish, main Fräulein. Unleash! Solidify! No rest for the weak. This is order. Sombra swirl! Do your master's bidding! Obey! Wings of darkness! Come! I will have order. My will embodied! Midnight Phantasmagoria. Cryo Incarnate! Ладно, медленно, но верно. Выбор уровня, заберем награду, и все, и теперь мы грабим магазин полностью. А то я думаю, как такое может быть? Думаю, правила, что ли, поменяли. На обычном... Обычно же, когда делаешь все, то все и получаешь, что есть. Вот. Так оно и осталось, все нормально. Итак, магазин события. Забираем на всякий случай с Морой. Нормально. Всего хватило. Все, вот теперь мы выкупили весь магазин. И событие полностью завершено для нас. Всем спасибо за внимание, спасибо за просмотр. С вами была Элис Джей. Всем удачки в круточках. Желаю получить любимых героев. Пока-пока.